5:30 ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. പേടിക്കണ്ട, ഷോണേട്ട നമ്മുടെ ആൾ തന്നെയാണ്. അന്ന് പോയില്ലല്ലോ. നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போது உங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த நீட் மேரத்தானில் நம்ம வந்து பயாலஜி சாப்டர்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ யாராச்சும் இருக்காங்களா பார்ப்போம். லெட் மீ சி. கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் அந்த செக்ஷனில் கேட்டுக்கலாம். நான் வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ what we going to discuss is, நம்ம வந்து மெயின்லி இன்றைக்கி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பயாலஜி சாப்டர்ஸில் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா only ஒரு 4 hours ஒரு 3 hours அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 hours 4 hours இவ்வளோ சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் பிரச்சனை இல்லையே, நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் வந்து ஃபுல்லாக ரிவைஸாக எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த நீட் மேரத்தானில் எதுவுமே புதுசாக படிக்க போகிறதில்ல. ஒவ்வொரு சாப்டரும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதோட மெக்கானிசம் எல்லாமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறதில்ல. ஜஸ்ட்டு நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு இப்போது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம படிக்க போகிறோம். எந்த டாப்பிக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும், எந்த டாப்பிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், அதுதான். ஸோ இப்போது இங்கே நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற யாராச்சும் இருந்துச்சுன்னா, anyone is there? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரே ஒரு விஷயந்தான், உங்கள் கையில் என்சிஆர்டி மட்டும் இருக்கணும். என்சிஆர்டி அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஹைலைட்டர் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பென் ஒரு பென்சில் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அது கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ஸோ என்சிஆர்டி தான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதா, குரான், பைபிள் ஆஃப் நீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்சிஆர்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்சிஆர்டி மட்டும் போதும். நம்ம பயாலஜி ஒரு 90%, 95% அப்படி எதுவும் இல்லை, 100% கொஸ்டின்ஸும் என்சிஆர்டிலேருந்து தான் வருது. ஸோ என்சிஆர்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெடி? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் we gonna discuss is respiration, human physiology-ஓட respiration. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, உங்கள் என்சிஆர்டியில் ரெஸ்பிரேஷனோட டெக்ஸ்ட் புக் எடுக்கணும். ஸோ என் பேர் மை நேம் இஸ் ஸ்னேஹு. இது வரைக்கும் லைவு இல்லை கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக நான் வந்து இல்லை இங்கே டிஎன்ஏல. பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ எம் டூயிங் as my best. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட். ஸோ ரெஸ்பிரேஷனில் திஸ் இஸ் அவர் செக்ஷன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த கொஸ்டினோட ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் அந்த என்சிஆர்டி சைடை இப்போவே ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணி போகலாம். ஸோ அட்லாஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 10 years கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கும்போது, சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கும்போது அந்த சாப்டரோட 90% நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். எப்படின்னு தானே இப்போ பார்க்கலாம். லெட்ஸ் சி. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் ரிலேட்டட் டு வால்யூம். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் என்சிஆர்டி எடுங்க. என்சிஆர்டியில் நம்ம ரெஸ்பிரேஷனில் வால்யூம் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது? ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அண்ட் கெப்பாசிட்டி. this portion is very very important. ஸோ இந்த சாப்டரில் இருந்து தான் இந்த ஒரு போர்ஷன்லேருந்து தான் அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு போர்ஷன் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூமில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைடல் வால்யூம். ஸோ இப்போ வந்து நிறையா பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணுன்னா, கையிலிருந்து என்சிஆர்டி அண்ட் டேக் அ ஹைலைட்டர் ஒரு பென் ஒரு பென்சில் எனிதிங் வித் யூ. அண்ட் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸு கூட இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். நானும் நீங்களும் சேர்ந்து படிக்க போகிறோம்.
அதான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம். ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வால்யூம் பற்றி தெரியும், நிறைய கெப்பாசிட்டிஸ் பற்றி தெரியும். ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் வால்யூம் இருக்குது? டைடல் வால்யூம் இருக்குது, இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரெசிடியூல் வால்யூம், இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூல் கெப்பாசிட்டி, வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, டைடல் வால்யூம், வால்யூம்னா அது ஒரு விஷயம் ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு திங்க் வால்யூம் அப்படின்னா ஒன்று, கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா மோர் தேன் 2 வால்யூம்ஸ். அந்த கீ பாயிண்ட் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும். இதெல்லாம் இப்போ ஞாபகம் இருக்கும், ஆனால் எக்ஸாமுக்கு வரும்போது இது வால்யூமா இல்லை கெப்பாசிட்டியாக ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக வரும். ஸோ இங்கே என்ன நோட் பண்ணணும்னா, இஃப் இட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டி தென் there will be a combination of 2 or more volumes. So tidal volume-na nothing, the volume of air inspired or the volume of air inspired expired during a normal respiration. So what we're going to do this, இந்த NCERT மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு ரீட் பண்ண போகிறோம். NCERT நானும் நீங்களும் சேர்ந்து ரீட் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் அந்த கொஸ்டின்ஸும் அந்த டாபிக்ஸும் இந்த சாப்டர்ஸும் ஒட்டுக்கா நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஸோ டைடல் வால்யூம், வால்யூம் ஆஃப் ஏர் inspired or expired during a normal respiration. It is approximately how? 500 ml. So healthy man inspire or expire approximately how much? 6 liters to 8 liters. So 500 ml like this. இப்போ நான் வந்து மூச்சு விட்டேன், இதுதான் டைடல் வால்யூம். உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து கான்ஷியஸ்லி இல்லாமல் அன்கான்ஷியஸ்லி நான் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கேன், அதுதான் டைடல் வால்யூம். ஹவு மச் இட் இஸ்? 500 வால்யூம். ஒரு நார்மல் மேன், ஹெல்த்தி மேன் எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆர் எக்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க? தட் இஸ் 6000 to 8000 ml. எம்எல் அந்த யூனிட் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். ஸோ வாட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்? Inspiratory reserve volume is what? Additional volume of air a person can inspire by a forceful inspiration. That's inspiratory reserve volume. So a person can inspire by a forceful inspiration. How much it is a volume? That is 2500 to 3000 ml. Next is expiratory reserve volume. That is additional volume of air a person can expire by a forceful expiration. அது எவ்வளோ வருது? 1000 to 1000 ml. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க, இப்போ இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணலை அப்படின்னா சைடில் NCERTயில் இந்த சைடில் எழுதணும். டைடல் வால்யூம் 500 ml, 6000 to 8000 ml, இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் 2500 to 3000 ml, எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் 1000 to 1100 ml. Residual volume, the volume of air remaining in the lungs even after a forceful expiration. Remaining volume of air remaining in the lungs even after a forceful expiration, and this average 1100 to 1200. So இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச 4 வால்யூம். Okay, now we are going to discuss about the inspiratory capacity. So capacity என்ன? 2 வால்யூம் கம்பைன் பண்றது. So inspiratory capacity means total volume. Total volume of air can inspire after a normal expiration, which includes tidal volume and inspiratory reserve volume. Got it? Then expiratory capacity, the total volume of air a person can expire after a normal inspiration. Okay? So the tidal volume plus expiratory reserve volume. So how much it is? Tidal volume, it is equal to 500 plus inspiratory reserve volume. How much it is inspiratory reserve volume? 2500 to 3500 ml. So how much it is? 3000 to 4000. That is inspiratory capacity. அது சைடில் எழுதி வைக்குங்க, இல்லாட்டி லாஸ்ட் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அப்போ இருந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி இதே மாதிரி 500 plus 1100 to 1200. Then expiratory is 1000 to 1100. Then functional residual capacity, the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. Normal, அப்போ forceful expiration, residual volume. Normal expiration, functional residual capacity. Okay, so how much it is? ERV plus RV. So how much ERV? What is ERV? Expiratory reserve volume. How much it is? 1000 to 1100. Residual volume 1100 plus 1100 to 1200. அதை ஆட் பண்ணி சைடில் எழுதி வைங்க. Vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe in after a forcible expiration. அதில் என்னெல்லாம் இருக்கு? ERV, TV plus IRV. ஓகே, அது சைடில் நோட் பண்ணி வைங்க. இதே மாதிரி ஹைலைட்டரை யூஸ் பண்ணி என் கூட நீங்களும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம்.
and the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை பற்றி நம்ம பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அண்ட் வாட் டு பி நோட்டட் இஸ், நம்ம வந்து கான்செப்டை கிளியர் பண்ணி படித்தாலும் என்சிஆர்டியோட வேர்ட்ஸ், என்சிஆர்டியோட சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி படிக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அசர்ஷன் ரீசனிங்கில் அதே சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இது கரெக்டாக தப்பா அப்படி இருக்காது. ஸோ இந்த சென்டென்ஸை அப்படியே நம்ம படிக்கும்போது அது ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஃபெமிலியரைஸாக இருக்கும் இந்த லைன்ஸ், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம். ஓகே, ஸோ டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. So which is the largest volume, that is the total lung capacity. என்னெல்லாம் இருக்குது அதில்? That is RV இருக்குது, ERV இருக்குது, TV இருக்குது. That is vital capacity plus residual volume. Okay, so that is the total volume of air accumulated in the lungs at the end of a forced inspiration. Forced inspiration total volume of airல இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணியிருக்கோம், ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி. என் கூட நீங்களும் சேர்ந்து என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க, முன்னாடி படித்து வச்சதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு த கொஸ்டின். இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ரெசிடுவல் வால்யூம், வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, டைடல் வால்யூம். சாட் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணலாம். கமான், யூ காட் த கொஸ்டின். ஆன்சர் பார்க்குறவங்க நீங்கள் உங்கள் மனசில் ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வைங்க. ஸோ ரெசிடுவல் வால்யூம் ரெசிடுவல் வால்யூம்னா என்ன? Go for it. Hi ma'am, Durga Devi said hi ma'am. Hello. So come on, comment பண்ணுங்க ஆன்சர் என்ன. அப்போ தான் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். நமக்கு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இஸ் C. ஸோ வாட் இஸ் C? A3. Volume of, what is residual volume? A volume of air remaining in the lungs after forceful expiration. Yes. Vital capacity. Total volume of air expired after normal inspiration. Expiratory capacity, what it is? Total volume of air expired after normal inspiration. Tidal volume, a volume of air inspired or expired during normal inspiration. So in the question cover பண்ணிருக்கோம். இந்த question ஓட சேர்த்து NCERT ல அந்த portion cover பண்ணிருக்கோம். Okay, got it? So next question போலாம். அந்த question, do you have any doubt? No, right? Okay. Next question, it's discussing about some assertion reasoning. Okay, என்னலாமோ transportation of gases பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. So let's go. Transportation of gases, that is நம்ம வந்து exchange of transport of gases. Okay, let's go. So transport of gases, அந்த செக்ஷனை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வைங்க. So transport of gasesல blood is the medium of transport of oxygen and carbon dioxide. Yes, okay. 97% of oxygen is transported by what? RBCs, and 3% of oxygen is carried out in the dissolved state through plasma. Each and every word is important. Each and every word. இது அப்படியே assertion reasonல கேட்கலாம், இல்லாட்டி ஒவ்வொரு one word கேட்கலாம், இல்லை லைக் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து which all statements are true, which all statements are false, அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். So each and every word in this topic is very important. Okay, அது இப்போ உங்களுக்கே புரியும். Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs and 70% bicarbonate. Okay, and 7% of CO2 is carried out in dissolved state through plasma. Okay, இது அதே மாதிரி யூ ரிவைசிங் வித் மீ. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே படித்து வச்சது. இப்போ வந்து இதை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் படிக்க போகிறது இல்லை. இப்போ அதே மாதிரி என்சிஆர்டியோட அதே சென்டென்ஸில் நம்ம வீண்டும் அது வந்து ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ blood is a medium transport for oxygen and carbon dioxide. 97% of oxygen is transported by RBCs. 3% is transported by plasma. In what state? Dissolved state. And 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC. 70% is transported as carried as bicarbonate. 7% is in dissolved state. In which? Plasma. Okay. So transport of oxygen. Transport of oxygen. And the section in நம்ம cover பண்ண போறோம். So hemoglobin is the red colored iron containing pigment present in the RBCs. Everyone knows. Oxygen can bind with hemoglobin in the reversible manner to form oxyhemoglobin. So what is oxyhemoglobin? Oxygen binding with hemoglobin.
in what? Reversible manner. Reversible manner. இதெல்லாம் தான் அந்த டைம்ல கன்ஃபியூஷன் வரும். இது ரிவர்சிபிளா irreversible, it is reversible. Each hemoglobin molecule, it can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. 4 molecules. அதை நோட் பண்ணி வைங்க. Hemoglobin 4 molecules of oxygen. Okay? Then what? Binding of oxygen with the hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2, PO2, partial pressure of CO2, H plus ion concentration, temperature are other factors which interfere with this binding. So what all factors which are affecting the binding? That is PO2, PCO2, H plus, temperature. These are the factors which are affecting the binding. Note. ஏன் கூட நீங்களும் சேர்ந்து இந்த portion படிக்க போறீங்க. Then sigmoid curve. What is the shape of the curve? That is, it is sigmoid curve. When it is obtained, the percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2. This is the thing. In the diagram is very important. This diagram. Figure, every diagram is important and this diagram தனியாவே கேட்கலாம். இது வந்து இந்த x axis y axis வந்து shift பண்ணி இது வந்து இங்க போட்டு இது இங்க போட்டு அப்படியெல்லாம் question கேட்கலாம். So இதோட x axis என்ன? Partial pressure of oxygen, that is PO2. அதுதான் அதோட x axis. Percentage saturation of oxygen, percentage saturation of hemoglobin with oxygen, that is y axis. And which type of curve it is? Sigmoid curve. Okay, so the curve is called as oxygen dissociation curve. Okay, and it is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, H plus concentration, and on binding of oxygen with hemoglobin. Read with me. NCERT இந்த மாதிரி read பண்ணா மட்டும்தான் லாஸ்ட்ல இதே சென்டென்சஸ் இதே வேர்ட்ஸ் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். இந்த alveoli என்னெல்லாம் இருக்கும்? High PO2, low PCO2, lesser H plus concentration. Alveoli high PO2, low PCO2, lesser H plus concentration and lower temperature. Side la எழுதி வைக்கலாம். Alveoli இந்த மாதிரி points. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Okay? Oxyhemoglobin. Whereas in the tissues la என்ன வேணும்? நமக்கு வந்து oxygen தேவை. So the binding should be dissociated. So there should be low PO2, high PCO2, high H plus concentration. எழுதி வைங்க. Tissuesல low PO2, high PCO2, high H plus concentration, higher temperature. நீங்க என் கூட நான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சா இந்த சாப்டர் இப்பவே நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? And these conditions are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. So alveoli association, tissues dissociation, and factors எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Okay, ready. So this clearly indicates that oxygen can bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. So dissociated at the tissues and bound at the lung surface. Lung surface where? Alveoli. And every 100 ml oxygenated blood can deliver 5 ml oxygen to the tissues. 5 ml. முன்னாடி என்னமோ படிச்சோமே, அது என்னது? Hemoglobin can bind to 4 molecules of oxygen. இதுவும் அதுவும் confusion ஆகக்கூடாது. Hemoglobin 4 molecules of oxygen, whereas 100 ml of oxygenated blood 5 ml oxygen இருக்கு. அதான் 5 ml கொடுக்குறாங்க டிஷ்யூல, அவ்வளோதான். Okay, so that's all about transport of oxygen in the portion and this diagram completed. Transport of carbon dioxide. மார்க் பண்ணுங்க. இந்த மார்க் பண்றத எதனால இப்படி மார்க் பண்றேன்னு நான் சொல்றேன். வெயிட். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடில் போகிறோம், ஏன்னா இது மேரத்தான். இப்போ வந்து இது ஏன் இப்படி இருக்குது, இது ஏன் அப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. இது அப்படி தான், இது இப்படி தான் சொல்லி படிக்கிறது தான் இந்த டைப். இப்போ வந்து இதோட மெக்கானிசம் என்ன, இது என்ன மீன் பண்ணுறது, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் அது சொல்லலாம். இல்லாட்டி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அந்த மாதிரி ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது அது யோசிக்கிறத தவிர இது இப்படி தான் சொல்லி லாஸ்ட் டைமில் அப்படி தான் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கேரிட் பை ஹீமோக்ளோபின் ஆஸ் கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின். ஓகே, how much? 20 to 25%. So this binding is related to partial pressure CO2. ஓகே, இது எப்படி நம்ம வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன், பார்ஷியல் ப்ரெஷர் CO2 மார்க் எழுதுறது? இப்படி எழுதணும், ஸ்மால் லெட்டர் அண்ட்
this should be the format. Small letter. இது வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கும். இத P வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல போட்டுருவாங்க. இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ல சிம்பிளா क्वेश्चन which among the following is the partial pressure of oxygen, how partial pressure of oxygen is designated. அதுல வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் இப்படி இருக்கும். ஆக்சிஜனே போட்டுருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா மறக்காம அது நோட் பண்ணி வைங்க. சிம்பிள் क्वेश्चंस தான் நமக்கு லாஸ்ட் டைம்ல கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல நிக்கும்போது. ஸோ இப்போவே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணி போய்க்கலாம். ஓகே, ஃபாஸ்ட். So PO2 is major factor which could affect this binding, and PCO2 is high and PO2 is low in tissues. Tissuesல எப்படி இருக்கு? PCO2 high and PO2 is low. So more binding of carbon dioxide occurs, whereas PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli. So dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place. Okay, so alveoli PCO2 ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Tissuesல PCO2 ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, so the CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli. So the RBCs contain to a very high concentration of enzyme. Enzyme name is very important. Carbonic anhydrase. Ayyo, sorry. Carbonic anhydrase, and minute quantities of same is present in the plasma too. So இது வந்து carbonic anhydrase எங்க தெரியுது? RBCs. Okay, and this enzyme facilitates the following reaction in the both this is very important. இதுவும் அப்படியே கேட்கலாம். நோட் பண்ணி வைங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நோட் again மறந்து போயிட்டீங்கன்னா அது இப்போ உங்க மனசுல கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த marathon. Okay, all the tissues site where the partial pressure of oxygen is high due to catabolism. Okay, and the CO2 diffuses into the blood, RBCs and plasma. Okay, and forms HCO3 minus and H plus. This is the thing that being noted. H2 carbon dioxide plus water, carbonic anhydrase, H2CO3. H2CO3 is break by carbonic anhydrase, HCO3 minus plus H plus. Okay, so the alveolar site la PCO2 ரொம்ப லோவா இருக்கும், PO2 தான் ஹையா இருக்கும். So the reaction proceeds in the opposite direction. So this reaction is in both direction, note the point, and leading to the formation of CO2 and H2O. So the carbon dioxide is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli and released out as carbon dioxide. So tissues la bicarbonate, alveoli la carbon dioxide, correct. So every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Okay, note, side la எழுதி வைங்க, carbon dioxide 4 ml, oxygen how much? 5 ml. How many molecules of oxygen is combined with hemoglobin? 4 molecules. Fine. So இப்போ இந்த டாபிக் கவர் பண்ணிருக்கோம். Move to the question. பாருங்க, நான் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல. Come on. In the comment section la, if you know the answer, just say the answer. So during the transportation of gases, 20 to 25% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. True or false? Yes, it's true. This binding is related to high PCO2 and low PO2 in tissues. True or false? Yes. See, both A and R true, correct explanation, right? இப்போதான் நம்ம அது ரீட் பண்ணோம், ரிவைஸ் பண்ணோம், இப்போ இந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். Now we got the answer? Yes. Again, look, அதே வால்யூம் கெப்பாசிட்டி. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம அங்கே போகிறது இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து ரிப்பீட்டாக அந்த கொஸ்டினே வருது. ஸோ எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, வாட் இஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி? ரித்தீஷ், சூப்பர் மேம், தேங்க்யூ. You can even type the answer in the comment box so that question post பண்ணி பாருங்க. எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி என்ன? tidal volume plus expiratory reserve volume. Functional residual capacity. Functional residual capacity is expiratory reserve volume plus residual volume. We discussed this. Vital capacity. Vital capacity, expiratory reserve volume, ERV, IRV plus TV. Inspiratory capacity, tidal volume plus inspiratory reserve volume. Okay, moving. Again, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
Oxyhemoglobin in alveoli is what? High PO2, high PCO2. Correcta? No. High PO2, lesser H plus concentration. Yes. So its answer is B. Vital capacity of lung. இதோட இந்த மேரத்தான் இப்போ நான் வந்து இப்படி பண்ணனால அந்த பெனிஃபிட் உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம வந்து ரெண்டு போர்ஷன் தான் படித்தோம், நீட்டில் ரிவைஸ் பண்ணோம். அந்த போர்ஷன்லேருந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ உங்களுக்கு புரியுது, இந்த போர்ஷன்ஸ்லேருந்து தான் இந்த சாப்டர்லேருந்து வெயிட்டேஜ் இப்படி தான் படிக்கணும். இது பயாலஜி இல்லை, யூ கேன் அப்ளை இன் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி. இப்படி ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுக்கிறோம், அந்த செக்ஷனை நம்ம திருப்பி என்சிஆர்டியில் போய் ரிவைஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் மறுபடியும் வரும். ஸோ அப்படி கவர் பண்ணோன்னா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஒவ்வொரு சாப்டர் 40 minutes 50 minutesலாம் கவர் பண்ணி போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நவ் we are going to discuss 10 years previous year chapters. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஓகே இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இட்ஸ் அகெயின் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லங். ஸோ யூ நோ த ஆன்சர் இஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, நம்ம வந்து மறுபடியும் போகிறோம். எடுங்க, கமான். ரெஸ்பிரேஷனோட சீக்வன்ஸு. This is this is this portion. Look at this. And the portion la dana question vandirukku. Respiration involves the following steps. This portion. Mark it. Respiration involves the following steps. Enna nadakudhu? First, breathing or pulmonary ventilation, by which the atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. That is inspiration and expiration. Okay. So diffusion of gases across the alveolar membrane, oxygen and carbon dioxide. Transport of gases by the blood. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissues. Utilization of oxygen by the cells for the catabolic reaction and resultant of release of carbon dioxide. That is cellular respiration. Okay. அந்த செக்ஷன்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கும். And come on, adhe question. Look, adhe lines, adhe sentence. This is why I'm not explaining anything. I'm just நீங்க வந்து இது வந்து NCERT ரீட் பண்ணி போறாங்க அப்படி இல்லை. ஏன் NCERT இப்படி ரீட் பண்ணுறேன்னா, இதே சென்டென்ஸ் தான் எக்ஸாமுக்கும் கொஸ்டினுக்கு வரும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த சென்டென்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் ஃபெமிலரைஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இப்படி ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ செலக்ட் த சீக்வென்ஸ். கம் ஆன், டூ இட். இப்போ தான் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ யூ கேன் பாஸ் இட். யூ காட் அன் ஆன்சர். அவ்வளோ டைம் இருக்கா? 30 seconds. கம் ஆன். அண்ட் ஆன்சர் இஸ் A. Pulmonary ventilation, diffusion, then what? Transport of gases, blood and tissues, utilization. சொல்ல போகிறேன், நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Next question. Okay, something related to நம்ம எப்போ ஜெயிச்சிட்டோம்னா, நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே அதை NCERTல எந்த செக்ஷன்னு நம்ம மைண்டில் போச்சுன்னா அப்போவே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். அப்போவே நம்ம வந்து NCERT ஓரளவுக்கு எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கோன்னு மீன் பண்ணலாம். Okay. So what? A question pack. 1 second. Let me look at the question. Okay, they are talking about altitude sickness. So let's discuss about the disorders. So disorders of respiratory system. So asthma is a difficulty in breathing, causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. What it is? Asthma. Every disorders is very important. Every disorders, because you are going for NEET, so you should know the disorders. Okay. Next is emphysema. What is emphysema? It's a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. And one of the major causes is cigarette smoking. Okay, go for it. Then it's occupational respiratory disorders. It's certain industries involving grinding and stone breaking. Dust is produced at the defense mechanism of the body
cannot fully cope with the situation. So long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. What is fibrosis? Proliferation of fibrous tissues. அதுவே one word கேட்கலாம். What is fibrosis? And thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. ஆனா question இது இல்ல. Question வந்து altitude sickness பத்தி கேக்குறாங்க. So நம்ம வந்து question discuss பண்ணி பார்ப்போம். Let's see. So a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. கரெக்ட் தானே? நம்ம ஹைட்டாக போகும்போது ஹை ஆல்டிடியூடில் வாட் ஹேப்பன், ஆக்சிஜன் PO2 வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ் வரும், ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அது ரீசன் என்ன? லோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், ஹை ஆல்டிடியூடில் சஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன், ரைட்? ஸோ இது வந்து NCERTல இருக்குது. லெட் மீ செக். ஓகே, ஸோ the both A and R are true and correct explanation of A. ஸோ நார்மலி கொஞ்சம் இயர்ஸ் பேக்கு போகும்போது 2015 2014 அந்த மாதிரி போகும்போது மேபி NCERTயோட பக்கா லைன் கிடைக்காது. அதை வந்து பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இன்டைரக்டாகவும் கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நினச்சிக்கலாம். ஓகே, அகெயின் அதே கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. இப்போ பாருங்கள் 8 கொஸ்டின், அதில் 4 கொஸ்டின் அந்த வால்யூம் தான். ஸோ அந்த வால்யூம் செக்ஷனை 3 ஸ்டார் போட்டு வச்சுருங்க. ஓகே, ஸோ வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ரீட் பண்ணுங்க, பாஸ் பண்ணி பாருங்க, ரீட் பண்ணி பாருங்க. கமான், யாராச்சும் இருக்காங்களா? யாரும் மெசேஜ் எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க, கமெண்ட் எதுவும் போட மாட்டேங்கிற. கமான், ரெடி? யூ காட் த ஆன்சர்? ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் D, ACE. It involves ERV, TEV and IRV. Yes. Total volume of a year a person can inspire. No. Vital capacity. Is it? Is it? Is it? No. Then what? Maximum volume of air a person can breathe in and after forced expiration. Correct? Yes. It involves ERV, RV and IRV. No. Then the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration. So already அந்த செக்ஷன் தான். ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன். நிறைய சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஸோ செக் அவுட் தட் வால்யூம் கெப்பாசிட்டி, அந்த ஏரியா நல்லா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டிங் பார்ட். ஓகே, இது கொஞ்சம் பேசிக்காக போகுது, நம்ம அந்த சைடு போகலாம். கண்டக்டிங் பார்ட். Okay, so we are going to discuss about the human respiratory system. Take the highlighter. Come on, go with me. We have a pair of external nostrils. Pair of opening out above the upper lip. இப்படி தான் NCERT படிக்கணும். Okay, it leads to a nasal chamber through nasal passage. Okay, the nasal chamber opens into pharynx. What is pharynx? A portion of which it is common passage for food and air. The pharynx open into larynx and which open into trachea. இப்போ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சைடில் எழுதிக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் நோஸ்ட்ரில்ஸ், நேசல் பேசேஜ், நேசல் சேம்பர், ஃபேரிங்ஸ், லாரிங்ஸ், ட்ரக்கியா, இந்த மாதிரி சைடில் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கலாம். ஓகே, லாஸ்ட் டைமில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ லாரிங்ஸ் இஸ் a cartilaginous box which help in sound production and hence called sound box. So what is sound box? Larynx. So during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Important. To prevent the, what is a function? To prevent the entry of food into larynx. Trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity. இது அப்படியே போடுவாங்க. இதே இப்படி அப்படியே சென்டென்ஸாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு லைனை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போடுவாங்க. விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ, விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரலாம். நோட் இட். இந்த போர்ஷனில் அப்படி தான் வரும். So which divides at the level of 5th thoracic vertebra into right and left primary bronchi. So this is the right and left primary bronchi. Okay. So each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. The tracheae, primary, secondary, tertiary bronchi, and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous string. Question வரலாம். Which of the portions are covered by incomplete cartilaginous string? What are primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles? Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular wall vascularized bag-like structure called alveoli.
So the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. So what is lungs? The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli. We have two lungs. அது கூட தெரியாத ரொம்ப தப்பு. Two lungs. Which is covered by double layered pleura. Double layered. Note. Pleural fluid is there between this. Double layer na ரெண்டு layer இந்த cream biscuit மாதிரி. நடுவுல cream தான் அந்த pleural fluid. Okay. It reduces the friction on the lung surface. So what is the function of that pleural fluid? It reduces the friction on the lung surface. So the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting from the external nostrils to the terminal bronchioles constitute the conducting part. So what is conducting part? Part starting with the external nostrils. This is nostrils. நமக்கு தெரியுதே இதான் nostrils. To the terminal bronchioles is a conducting part. Alveoli and other duct forms the respiratory or exchange part of the respiratory system. So what is the function of conducting part? Conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. Functions கேட்கலாம், functions அப்படியே கேட்கலாம். The exchange part is a site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and atmospheric air. Got it? Okay. So lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum. Dorsally vertebral column, ventrally sternum. Got it? Laterally by the ribs and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. Dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in the thorax in such a way that the change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. So, lung is nothing but the pulmonary cavity. So, thoracic cavity la enna change irundha pulmonary cavity la varum. அந்த மாதிரி setup இது. So, such an arrangement is very essential for breathing. So, we cannot directly alter the pulmonary volume. Okay. நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம் படிக்கலை ஓகே நம்ம இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே நவ் கோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டிங் பார்ட் வி காட் த ஆன்சர் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கேட்பாங்கன்னு ஓகே ப்ரொவைட் சர்ஃபஸ் ஃபார் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இட்ஸ் த ராங் ஆன்சர் பாக்கி எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் காட் இட் நம்ம இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்த கொஸ்டினில் ஸோ கோ NCERT தான் எல்லாமே இதான் partial pressure. This table is triple star, very important. So atmospheric air la we are having 1459 oxygen, atmospheric air 159, alveoli 104, blood deoxygenated 40, blood oxygenated 95, tissues 40, carbon dioxide atmospheric air 0.3, alveoli 40, blood deoxygenated 45, blood oxygenated 40, tissues 45. நம்ம வந்து நான் படிக்கும்போது கோடெல்லாம் வச்சுருந்தேன் லைக் இப்படி 40 40 45 45 அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த 40 40 பிட்வீன் திஸ் திஸ் திங் இந்த மாதிரி கோடு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைமில் கன்ஃபியூஷன் ஆகாது ஸோ ஓகே and இது கூட இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் alveoli air 104, PCO2 40, PO2 95, systemic arteriesல PO2 95, PCO2 40, systemic veinsல PO2 40, PCO2 45. This diagram is important. Every diagram is important and this diagram is very important. Okay? Okay. பார்ப்போம் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடச்சதான்னு பார்க்கட்டும் ஓகே ஆமாம் நம்ம ஆன்சர் கிடச்சிது கமான் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட் alveoli ஆர் alveoli டிஸ்கஸ் பண்ணோமே alveoli கமான் எஸ் ஆன்சர் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் அட் alveoli நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கமான் நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் பாஸ் இட் லுக் ஃபார் இட் இந்த ஸ்பீட் ஓகே தானே do you want to increase the speed கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கா ஓகே
Question answer kadichada? High PO2, oh sorry. Why no one is responding? High PO2, low PCO2, less H plus, lower temperature. Okay? Answer right. A person goes to high altitude, altitude sickness, breathing difficulty. Look, same question is repeating. Altitude sickness na ஒரு மவுண்டெயின் நம்ம வந்து இப்போ ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். when height increases there will be a decrease in the oxygen. Why? Because PO2 level வந்து அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். as a result நம்ம breathing difficulty, heart palpitation. What is heart palpitation means? நம்ம ஹார்ட்டு இந்த பீட் பண்ணுறது நமக்கே நல்லா கேட்கும். நம்ம இப்படி வச்சது பார்க்க வேண்டாம். நம்ம இப்படி சும்மா இருக்கும்போதே அப்படி நம்ம ஓடிட்டு கொஞ்ச நேரம் இப்படி நிக்கும்போது ஹார்ட் அடிக்கிறது நமக்கு கேட்கல. தட் இஸ் ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன். ஸோ டியூ டு லோ அட்மாஸ்பிரேஷன் நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் தான், ஐ மீன் கொஸ்டின் தான். கரெக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தட் ஒக்கர் டியூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன். கோ ஃபார் இட் கம் ஆன். ஏன் முன்னாடி நீங்கள் அந்த செக்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கணும். Mechanism of breathing. Mark it. Go for it. So breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric pressure air is drawn in; expiration, by which alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Lungs and the atmosphere. The inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure. Pressure within the lungs is called as intrapulmonary pressure, is less than atmospheric pressure. வெளியே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியும் உள்ள ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்தால் தான் அங்கிருந்து இங்கே வரும். ஓகே, அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன். தெர் இஸ் அ நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இன் த லங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். சிமிலர்லி எக்ஸ்பிரேஷன் takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. உள்ள ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி வெளியே கம்மினா இங்கிருந்து வெளியே போகும். தட் இஸ் எக்ஸ்பிரேஷன். The diaphragm and specialized set of muscles, external and internal intercostals between the ribs, helps in the generation of such gradients. So inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. So அப்போ என்ன ஆகும்? வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இந்த ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ். இப்போ இதுதான் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் thoracic chamber இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்? வால்யூம் ஜாஸ்தியானா ப்ரெஷர் கம்மியாகும். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, the contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. So the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. Okay, so an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is what? Inspiration. Relaxation of the diaphragm, intercostal muscles, returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. So this leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. That is expiration. So we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles. Where? Abdomen. On an average, healthy human, how much? Very, very important. 12 to 16 times per minute. A volume of air involved, breathing movements can be estimated by using a spirometer, which is an instrument called spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. This diagram is important. This diagram இதுவும் கேட்கலாம். diagram அப்படியே கொடுத்துட்டு, look, diaphragm is contracted, air entering in lungs. So which is this? This is inspiration. Expelled from lungs. Expiration. Diagram revise பண்ணி பாருங்க, recall பண்ணுங்க இந்த diagram. Go for it. Back to the question. Correct events. Inspiration. Go for it. Got it? So the answer is D. Identify the wrong statement with response to the transport of oxygen. நம்ம படிச்சோமே transport of oxygen. You covered it? You covered it? Covered it? Transport of oxygen? Yes, we covered it. Appo, come on.
Say the wrong statement with response to transport of oxygen. Yes. Answer B. High H plus concentration favors for the following. High H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. No. Low H plus concentration. We discuss pannom. Select the correct statement. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. Wrong. Inspiration. Expiration occurs due to the external intercostal muscles. Wrong. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during the inspiration. No. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. Yes. Adane. Anga jasti inga kammi appada ulla vara mudiyum. Okay. I use it. Okay. Maximum volume of air. Again volume question. Again volume question. After a forced expiration is known as. Same. Volume, volume, volume. Again volume question. Tidal volume, expiratory reserve volume in an athlete is 500 ml and 1000 ml. What will be the expiratory capacity if the residual volume is 1200? How much it is? இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம். What will be the expiratory capacity? What is expiratory capacity? நம்ம இந்த residual volume தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். இங்க அந்த क्वेश्चனுக்கு அது தேவையில்லை. ஆனா what is expiratory capacity? Tidal volume plus expiratory reserve volume. Confuse பண்றதுக்கு क्वेश्चன்ல நிறைய விஷயம் போட்டுருப்பாங்க. So இதுதான் பண்ணணும். Okay? You got the answer? Okay. Due to நம்ம வந்து occupational disease வந்து discuss பண்ணோம். Okay? Due to increased airborne allergens and pollutants, many people in urban areas suffer from respiratory disorder causing wheezing due to what? Inflammation of bronchi and bronchioles. What is the disease name? What is the disease name? Come on. What is the disease name? Asthma. Pathingla? Due to inflammation of bronchi and bronchioles. Same line, same sentence, same words. Confuse ஆகக்கூடாது. அதுக்கு தான் எடுத்து காமிக்கிறேன். NCERTல அப்படியே போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. Again volume. Again volume. Okay, you got it? Okay. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி 2500 3000 ml அங்க சைடுல எழுதி இருக்கோம் அப்படினா சீக்கிரமா கிடைக்கும். Which part of okay, this is some other from other chapter. You can check this question. You know, இப்போ ஒரு விதம் எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணிருப்பீங்க. Which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? Latex. Okay. Which of the following is an occupational respiratory disorder? Anthracis, silicosis, emphysema, botulism. என்ன படிச்சோம்? Emphysema. ஐயோ sorry. Occupational respiratory disorder is silicosis because silica, then the grinding issue varradhu silica தானே. அதான் silicosis. Check it again. Emphysema is chronic disorder in which the alveolar walls are damaged due to which respiratory surfaces decrease. One of the major causes is cigarette smoking. Occupational respiratory disorders. What it is? Long exposure can give rise to fibrosis, serious lung damage, stone breaking, dust is produced, grinding stone, that is silicosis. Got it? பாத்தீங்களா நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் இப்போ நானா இருந்தாலும் எனக்கு பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகல. ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் சீக்கிரமா நம்ம மைண்ட்ல என்ஃபைசிமா தானே அந்த NCERTல பார்த்துருக்கோம். சிலிகோசிஸ் அங்க எங்கேயும் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரமா மார்க் பண்ணி போயிடலாம். ஆனா நோட் பண்ணுங்க ஒக்குபேஷனல் இப்படிதான் கொஞ்சம் சிம்பிளான கொஸ்டினை கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஓகே, again volume related question, that is lungs are made up of air filled sacs. They do not collapse even after forceful expiration because of residual volume. The partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is equal to that in blood, more than that in blood, less than that in blood. Getting confused? Go for it. Again, partial pressure section is also very very important. This is alveoli 104. Blood la PO2 95 45 40 whatever it is alveolar blood alveolar air la da PO2 is jasti. Okay, and the diagram is very important and the values ரொம்ப important. ஏதாச்சும் கோட் வச்சு உங்களுக்கு ஃபேவரபிளான உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான கோட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
So again, lungs do not collapse. Again, the same question. Lungs do not collapse between the breath and some air always remains in the lungs, which can never be expelled. Because negative intrapleural pressure pulling the lung walls. There is a negative intrapleural pressure is pulling the lung walls. So, this is 2016 la phase 1, phase 2 and the question papers and that question paper was a bit difficult compared to other question papers before and after that. So, angada konja twisted questions. Adi inga mattu illa. You can check in physics or chemistry or biology matta chapters in the 2016 question paper vandu konja different ah irukum. Okay? Reduction of pH of blood will be. Reduction of pH na enna? Increase in H plus. Increase in H plus. Appa enna? Decrease the affinity of hemoglobin with oxygen. Again, and the section we covered it. Name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette. Emphysema. Okay. Asthma may be attributed to allergic reaction. Okay. So again, occupational disorder and the disorders of respiratory system is very important. Name the pulmonary disease in which the alveolar surface of area involved drastically reduce the damage in alveolar walls. Emphysema. When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? 2015 cancelled the question. But still, in the meditation la இப்படி நம்ம breath ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஜாஸ்தி ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகே, ஸோ இது NCERT நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். கொஞ்சம் பேக்கில் போகும்போது இந்த 2016, 15, 14, 13 அந்த டைமில் போகும்போது கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும் கொஸ்டின். நாட் ஓன்லி ஹியர் பயாலஜி மட்டும் இல்லை, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைரக்டாக இருக்காது கொஸ்டின், கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும். இப்போ பயாலஜி ரீசென்ட்லி கம்ப்ளீட்லி NCERT தான். இப்போ நம்ம அந்த பேட்டர்னே பார்த்தோம். Starting questions were completely NCERT statement, NCERT lines அவ்வளோதான். அப்புறம் வரும்போது தான் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக வர மாதிரி இருக்குது. ஓகே, so approximately 70% of carbon dioxide is absorbed by the lung with transport to lungs. cover பண்ணிட்டோம் by carbonate ions. So we reached 2014, around 10 years question papers complete பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க, நம்ம கவர் பண்ணாத ஏரியா பார்ப்போம். ஓகே, திஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி இந்த ஏரியா கவர் பண்ணல, ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் கவர் பண்ணல. ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த அனிமல் கிங்டம் அந்த ஏரியாஸ்லலாம் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இப்போ அது தேவையில்லை. இருந்தாலும் லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட், வி ஹேவ் டைம். The mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats, levels of organization. Lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms, etc. extend oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. That is lower kingdom animals. Then earthworms use their moist cuticle. Insects have network of tubules to transport atmospheric air within the body. Special vascularized structures called gills, that is branchial respiration. I use most of the aquatic arthropods, mollusks, whereas vascularized bag called lungs. Pulmonary respiration were used by the terrestrial forms, that is நம்ம மட்டும் இல்லை, and the higher kingdoms for the exchange of gases. So among vertebrates, fishes use gills. Amphibians and reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin, that is cutaneous respiration. இந்த ஏரியாவும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். Look, this areas நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். The exchange of gases important. Question வரல அப்படின்னா அப்படியே விட்டுட்டு போகக்கூடாது, படிக்கணும். Alveoli is the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. Solubility of the gases as well as thickness of membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. The pressure contributed by individual gas in the mixture of gases is called partial pressure and represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. கேட்கலாம், PO2 எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க, அது அப்படியே கேட்கலாம் எக்ஸாமுக்கு. The partial pressure of these two gases in the atmospheric pressure, two sites of diffusion, and we discussed this. Got it?
Regulation of respiration. Important, it's very important. ரொம்ப important. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. Neural system, specialized center, medulla region called respiratory rhythm center, primarily responsible for regulation. Another center where pons region, pneumotaxic center, moderate the functions of respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. What happened? When you reduce the duration of inspiration, you will have an increased respiratory rate. The chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. CO2 and hydrogen ions. Silent note panni venga. Increasing these substances activate this center. Which center? Chemosensitive area, which in turn can signal the rhythm center to make the necessary adjustments in the respiratory process in which these substances can be eliminated. Receptors associated with the aortic arch and carotid artery can also recognize the changes in carbon dioxide and H plus concentration and necessary signals to the rhythm center of remedial actions. And the role of oxygen is in regulation of respiratory rhythm system is quite insignificant. Regulation க்கு oxygen தேவையே இல்லை அப்படிதான் அவங்க சொல்றாங்க. Okay, and we completed கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னால உங்களுக்கும் எனக்கும் காப்பப் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டோம், பட் ஸ்டில் ஃபைன். வி கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் 1 hour அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். டு யூ வாண்ட் அ பிரேக்? டு யூ வாண்ட் டேக் அ பிரேக்? கமான், யாருமே பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணல. ஏன் அவ்வளோ கிளாஸ் ரொம்ப போராக இருக்கா அப்படின்னு தெரியல. யூ கேன் okay, so we can move to the next question. Next chapter. That is circulation. Body circulation. Ready? Okay. NCERT எடுத்தீங்களா? Highlighter எடுத்தீங்களா? கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிங்களா? ஓகே, கோ ஃபார் இட். You are covering 10 years previous year chapter along with the chapter, 10 years previous year questions along with the chapter. Amma. Okay. A person with the blood group, starting a blood group. Okay, go for it. எடுங்க circulation எடுங்க. ஐயோ, இது எடுத்துட்டேனா? Okay, circulationல blood group areas தான் first பார்க்க போறோம். Ready? Blood group. மார்க் பண்ணிக்கோங்க. So, the human beings differ in certain aspect. ABO and RH are widely used all over the world. Two such groupings. Okay, various grouping are there. Bombay group, another group. Okay, ABO grouping. We can discuss later. ABO grouping. So, ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce. Okay, someone said Zoro, hello ma'am. Yeah, நீங்க ஹலோ ஹாய் சூப்பர் தான் சொல்கிறீங்க தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ஸ்பீட், கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடாக எடுங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பீட் கம்மியாக எடுங்க, இல்லை இந்த மாதிரி எடுங்க, அந்த மாதிரி எடுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் சம் சஜஷன்ஸ் ஒரு இதுவே கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு அது கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. எல்லாருமே ஹலோ ஹாய் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ blood groups நம்ம அங்கே போகலாம். ஸோ ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals. Sorry மேம், லேட்டாக வந்துட்டேன் மேம். ஜோரோ லேட்டாக வந்தாலும் பரவாயில்ல. அந்த இப்போ சர்க்குலேஷன் நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ சர்க்குலேஷன் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் முன்னாடி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த லைவ் போடுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து படிச்சுக்கலாம். ஓகே, so ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, that is chemicals that can induce immune response, antigens on the RBCs. Antigen எங்க இருக்கு? RBCல இருக்கு. Okay, namely A and B. So similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies, that is proteins,
produced in response to antigens. So what is antibodies? Proteins produced in response to antigens. So distribution of antigens and antibodies in the 4 groups, that is A, B, AB and O. You probably know that during blood transfusion and any blood cannot be used. Okay. So the blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, that is destruction of RBCs. Okay. The donor's compatibility is also shown. This is very important. Antigen on RBCs, antibodies, donors group. அப்படியே படிச்சு வெச்சுங்க. Antigen A will be there. Antibodies will be anti-B. So donors group will be AO. So இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே கிளாஸ் நடந்திருக்கும். You can check the circulation chapter in this channel itself. So நம்ம வந்து இப்போ ரிவைஸ் பண்ண போறோம். So we are not talking about the mechanism. We are not explaining it much. We are just revising it. நானும் நீங்களும் சேர்ந்து NCERT படிக்கிறோம். Okay? From the above mentioned table, it's evident that O group can donate to persons with any other blood group. Hence, O group is the universal donor. Note, AB group accept blood from the persons with AB as well as other groups. So, the such persons are called universal recipients. So, next is about RH grouping. So, adukku munadi we can go for that question. A person with the group A negative can receive the blood transfusion from which of the following types? கொஞ்சம் twisted தான். A negative. A negative na, one second. A negative. So they have A antigen. Okay. A antigen irundhu A antigen irukku and anti-B antibody irukku. Okay. If it is RH negative, then you cannot receive it from a positive. Okay. If it is negative, you should receive it from a negative. You cannot really receive from a positive. So, அங்க இருந்தே E option reject பண்ணிக்கலாம். Okay. Then next. So, answer is C and D. ஐயோ. Answer is C and D. Okay. So, இது வந்து reject பண்ணிக்கலாம். Next. B and B negative. B blood group na அதுல என்ன இருக்கும்? Antigen B இருக்கும். So antigen B இங்க A blood group க்கு வருதுனா இங்க antibody B இருக்கு. So அது ரெண்டு கூட reaction வரும், destruction of RBC. You know the mechanism. Then AB negative. AB negative na A antigen இருக்கு, B antigen இருக்கு. So B antigen இருக்கவே கூடாது. B antigen இருக்கிறது எல்லாமே கட்டு. இது கட்டு அப்புறம் A இது RH positive. So அதனால அதுவும் கட்டு. So O negative means எதுமே இல்ல. A antigen இல்ல, B antigen இல்ல. That's fine. Then A negative. So it is A antigen only. That's fine. So that is answer is C and D. Got it? Okay. Diuresis is prevented by. Actually, in the chapter it's from excretion. But still, we can look. And the regulation of circulation la irukkum. In the chapter and the section when discuss pandrom. Okay. You can go for regulation of cardiac activity. Okay, regulation of cardiac activity. So normal activities of the heart are regulated intrinsically, that is auto-regulated by specialized muscles called nodal tissue. Hence the heart is called myogenic. So heart is myogenic. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, ANS. Neural signals to the sympathetic nerves, that is a part of ANS, can increase the rate of heartbeat. Okay, the strength of ventricular contraction, thereby the cardiac output. Okay, on the other hand, parasympathetic, that is another component of ANS. You know when we discuss about neural system. So decrease the rate of heartbeat. So sympathetic increase, parasympathetic decrease, and speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. Adrenergic hormones can also increase the cardiac output. Okay. இப்போ ஏன் இது வந்து அந்த question related இல்ல, அந்த question வந்து is from the chapter of excretion, but still regulation discuss பண்ணோம், அவ்வளோதான். ஓகே, அது வந்து நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். லப் சவுண்ட், ஐயோ லப் சவுண்ட், ஸோ கெஸ் மெக்கானிசம்.
we are gonna talk about what? The cardiac cycle. It's very important. இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி we are not going to discuss, we are not going to explain it, we are just revising it. 4 chambers of heart in relaxed state. Okay, they are in joint diastole. Joint diastole means every chamber is in relaxed state. Tricuspid and bicuspid valves are open. So you can write in the side la வந்து joint diastole னு ஒரு heading போட்டு point எழுதலாம். Like 4 chambers are in relaxed state. Tricuspid bicuspid valves are open. இதுவே கொஸ்டினா வரலாம். இதுவே choose the correct statement from event called joint diastole அப்படி கேட்கலாம். So அது வந்து சைடுல எழுதுங்க. A blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. Okay, the semilunar valves are closed at this stage. So in the joint diastole, the semilunar valves are closed. So the SAN now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, and that is what is called atrial systole. Okay, so we got the next event. That is, first we discussed about the joint diastole, now it is atrial systole. So atrial systole, you can have that both atria can undergo a simultaneous contraction. So what happened? This increases the flow of blood into the ventricle by about 30%. So note that how much percent it is? 30%. So the action potential is conducted to the ventricular side by AVN and AV bundle from both the bundle of His transmits to the entire ventricular musculature. Okay? Okay. So this causes the ventricular muscles to contract. That is called ventricular systole. So already சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி events எழுதிக்கலாம். Joint diastole, ventricular atrial systole, ventricular systole, and what are happening in that. So the atria undergoes relaxation, that is diastole, coincident with the ventricular systole. Okay, so the ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempted backflow of blood into the atria. Okay, so இது வந்து ventricular systole, ventricle வந்து contract பண்ணும்போது the semilunar valves will get open. So automatically there will be a closure of tricuspid and bicuspid valve. So அதை பற்றி discuss பண்ணனா அந்த side full-ஆ explain பண்ணணும். So we are not going to do that. We are just revising now. So as ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery at the aorta. Pulmonary artery is on right side. Aorta is on left side. This diagram. Very important. Okay. Forced open. So allowing the blood into the ventricles to flow through these vessels to the circulatory pathways. So the ventricles now relax. That is ventricular diastole. Okay. And the ventricular pressure falls closely, causing the closure of semilunar valves, which prevents the backflow of blood into the ventricle. Okay. So as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. Okay. So in the side வந்து இது mostly இது அதே மாதிரி lines வந்து கேட்கலாம். இல்ல choose the events 1, 2, 3, 4, 5 னு போட்டு இந்த events correct join பண்ணலாம். So blood now once again moves freely to the ventricles. So ventricles and atria are now again in the joint diastole, so stated as earlier. So again cycle is continuing. So the SAN generates a new action potential. The events described above are repeated in the sequence and process continues. So sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle. It consists of systole and diastole of both the area and the ventricle. So as mentioned earlier, heart beats 72 minutes per minute. So respiratory rate, how much it was? Correct. So that many cardiac cycles are performed per minute. From this it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 second. Note 0.8 second. இனி கொஞ்சம் values வரும், அது ரொம்ப ரொம்ப important. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml, and that's what's called stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate, that is number of beats per minute, gives the cardiac output. So therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml, 5 liters in a healthy individual. So the body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate
யாருனால முடியும்? Athletes அவங்களோட cardiac output will be very higher. For example, the cardiac output will be the athlete will be much higher than that of ordinary man. So during each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope. The first hard sound is lub, associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas second hard sound is dub, which is associated with the closure of semilunar valves. Clinical diagnostic significance is there. ஒரே கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஒரு செக்ஷனே கம்ப்ளீட் பண்ணோம். Okay, let's go for it. அப்போ lub sound of heart is caused by? Yes, you are right. Closure of tricuspid and bicuspid valves. Next question. Which of the following stages of pathway for the conduction of action potential through the heart? Discuss it. No. அது வேற இது வேற. அதுக்கு இந்த சைடு complete பண்ணும். That is human circulatory system. Okay. So the human circulatory system is also called as blood vascular system. Consists of a muscular chambered heart and the network of close branching blood vessels, blood and fluid which it is circulated. So human circulatory system na adula ennala irukku, heart irukku, adukaprom network of close branching blood vessels, blood ellame irukku. So heart, it's a mesodermally derived organ situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left. It has a size of clenched fist. Very important. These lines are very important because idellame statements are kekkalam. It protected by a double wall membrane. Lungs is also protected by a double wall membrane. Here it is also pericardium and enclosing the pericardial fluid. So our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called atria, 2 lower chamber called ventricle, and thin muscular wall called the interatrial septum. Thin. Separates the right and left atria, whereas thick-walled interventricular septum, thick, separates the left and right ventricle. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. Okay, how are each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a wall formed of three muscular flap and or cups. That is tricuspid valve, right tri, and bicuspid, left 2, which is also known as mitral valve, opening between left atrium and left ventricle. The opening of the right and left ventricle into the pulmonary artery and aorta are provided with the semilunar valves. Okay. So the valves in the heart allows the flow of blood only in one direction. Very important. That's last confusion. From the atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. So these valves prevent any backward flow. That's a function of the valve. So what is the function of valve? That is they prevent their backward flow. So the entire heart is made up of cardiac muscles. The walls of the ventricles are much thicker than that of atria. A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. The patch of this tissue is present in the right upper corner from the right atrium, SAN. So first, SAN. Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, close to atrioventricular septum. These are all anatomy. இது வந்து சொல்லி தரக்கு எதுவும் இல்லை, இது அப்படியே படிக்கிறது தான். Atrioventricular septum called atrioventricular node. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN which passes to the atrioventricular septum. Atrioventricular septum, the action potential is generated in SAN, then passes to AV node, SA node, AV node, then AV bundle through AVN, that is atrioventricular septa, to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide it into right and left bundle. Side la எழுதி வைங்க, SA node, AV node, flow chart, side la எழுதி வச்சிருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும். These branches give rise to minute fibers throughout the ventricle musculature of the respective sides called Purkinje fibers. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. That is auto-excitable. This is very important.
the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. So SAN has a maximum number of action potential. That many people have a doubt that only SAN has the ability to produce an action potential. No, every portion of the heart can produce an action potential, but SAN has the maximum number of action potential, 70 to 75 mN, and responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Normally the action potential should be generated from the SA node. If it is produced from any other parts of the heart, then there will be a pathological disease for the heart. Okay, so therefore it is called the pacemaker, and our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, that is 70. If you think that this portion is little confusing and இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது, இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, go to the circulation chapter. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே போய் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் கம்ப்ளீட்டாக கேளுங்க. ஓகே, ஹியர் we are not going to explain it. We are reading the NCERT, we are revising the NCERT, we are familiarizing the sentences and words of NCERT. Okay, and question. Steps சொல்லுங்க. SA node, AV node, SA node, AV node. You answer correct? Got the answer? Yes. Last year get a question. Next question. Okay, that's some other topic. So you note that recently you note the thing, every question is from different topic, not as like respiration. Respiration la ellame volume adu oru side la concentrate panni kekranga, inga appdi illa different ah kekranga. Note it. Adudha nama previous year questions discuss பண்ணும்போது note பண்ற விஷயம். Okay, now we can go for ECG. ECG is very important, not only in NEET, for the upcoming your beautiful years. கண்டிப்பாக எல்லாரும் டாக்டர் ஆகுவீங்க. டாக்டர் ஆகும்போது ECG is very important. Okay, ECG. So probably familiar with this in topical cardiac machine, electrocardiograph, and graph, electrocardiogram. ஸோ அது வந்து ரொம்ப எப்பவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். கிராஃப்னா நம்ம கிடைக்கிற அந்த பேப்பர் இருக்குமே, எவ்ரி ஒன் அந்த பேப்பர் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாச்சு உங்கள் அப்பா அம்மா ஒரு உங்களுக்கே எடுத்திருப்பாங்க. அந்த கையில் கிடைக்கிற அந்த பேப்பர் வந்து எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் இசிஜி, எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். ஓகே, அந்த மெஷினோட பேர் தான் எலக்ட்ரோகார்டியோகிராஃப். Okay, so ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. So to obtain a standard ECG, the patient is connected to machine. What's that machine is called? Correct. With 3 electrical leads, 1 to each wrist and to the left ankle. Note the positions. Note how much electrical leads, where it is being posted, and continuously monitor the heart activity. For detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. So you don't want to know which are the leads are put on the chest region as of now. Kandipa neenga idukapra padipinga. It's very important. Here we will only talk about the standard ECG. Each peak in the ECG is identified with the letter P to T and correspond to the specific electrical activity of the heart. This is P wave. This is QRS. This is T wave. Okay, P wave, electrical excitation, depolarization of the atria, which leads to the contraction of both the atria. The QRS complex represents the depolarization of the ventricle, which initiates the ventricular contraction. The contraction stays shortly after Q and marks the beginning of systole. Look, this is systole, this portion, this portion begins the beginning of systole. Okay. The T wave represents the return of the ventricle from the excited to normal state, repolarization. So T wave is the repolarization of ventricles. So the end of T waves marks the end of systole. So this is end of T wave. Okay. Okay. So obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of that individual. Since ECGs are obtained from the different individuals have roughly the same shape for given lead configuration, any deviation from the shape indicates a possible abnormality or disease. So ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ECG ஒரு பெரிய டிசீஸே இருக்கலாம், ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து அதை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேணாம். விச் ஆல் வேவ்ஸ் ஆர் தேர்?
P, QRS, T waves are there, and P wave, contraction of atria, QRS, contraction of ventricle, T, repolarization of ventricle. So end of T wave begins that's the end of systole. Okay? Okay, மறுபடியும் respiration க்கு போறோம். Okay, check the answer. Got the answer? Yes. Answer B. Again, it's again the question is repeating. Wave la da kekranga question. Okay? You know this. Okay. Got the answer? Okay. The answer is D. Again, okay, now we are going to discuss something about the basophil. Konja basic polam. How your studies are going? Last nama பேசிக்கலாம் ஓகேவா? Maybe my face is very strange to you guys. அவ்வளவா பார்த்திருக்க மாட்டீங்க என் face. Okay, so the formed elements. This section is very important, very important. Okay, so which are the formed elements we have? Erythrocytes, leukocytes, platelets, collectively called the formed elements. They constitute nearly 45% of the blood. Erythrocytes, RBCs, are the most abundant of all the cells in the blood. A healthy adult man on average 5 million to 5.5 million of RBCs have mm cube. Check the unit. mm cube, millimeter cube. Okay, check the unit. Unit correct parunga. RBCs are formed on the red bone marrow of the adult. Where? Red bone marrow. RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals, we can discuss later, and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color name of these cells. That's why it's called erythrocytes. The healthy individual 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, that is graveyard of RBCs. The leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to the lack of hemoglobin. They are nucleated and are relatively lesser in number, which averages 6,000 to 8,000 of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC, that is granulocyte and agranulocyte. Which are granulocytes? Neutrophil, eosinophil, basophil are different types of granulocyte. Lymphocyte, monocyte, agranulocyte. Neutrophils, the most abundant cells, 60 to 65% total WBC. Basophils are the least, 0.5 to 1% among them. The neutrophil and monocyte, neutrophil and monocyte, monocyte having 6 to 8%. So you do one thing, side la எழுதி வைங்க. That is basophil is 0.5 to 1%, neutrophil is 60 to 65%, monocyte is 6 to 8%. Very important. Last time la confuse agra vishayam. Are the phagocytic cells which destroy the foreign organisms and entering the body. Which are the phagocytic cells? Neutrophils and monocytes. எழுதி வைங்க, side la எழுதி வைங்க. Basophils secrete histamines and serotonin and heparin, are involved in the inflammatory reactions. Eosinophil 2 to 3% resist infections and are also associated in allergic reaction, very important. Lymphocyte 20 to 25%. How many types? Two types, two major types, B and T forms. B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. What you want to do is எல்லா செல்ஸும் எழுதுங்க, அப்புறம் ஒவ்வொரு செல்லும் how much it is present and what's the function of that cell, that to be noted from this section. And platelets and phagocytic cells, neutrophil and monocyte. Platelets are called thrombocytes, cell fragments produced from the megakaryocytes, special cells in the bone marrow. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation and clotting of blood. So that's a function of platelets. So reduction in the number can lead to the clotting disorders, which will lead to the excessive loss of the blood from the body. Tired ஆயிட்டீங்களா? ஆகக்கூடாது, ஏன்னா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் டைம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்? லுக், சேம் ஸ்டேட்மெண்ட், சேம். Basophils are most abundant cells of total WBC. Is it true? No.
Basophils secrete histamine, serotonin and heparin. Is it true? Is it true? Yes. Basophils are involved in inflammatory response. Is it true? Is it true? Yes. The basophils have kidney-shaped nucleus. No, monocytes have kidney-shaped nucleus. And basophils have agranulocyte. No, granulocyte. Got the answer? Yes. Again, it's all about the wave. Pathukonga. Pause it. You got the answer? P wave, QRS wave, T wave, end of T wave. End of T wave, end of systole. And the answer is D here. Answer is D. மறுபடியும் இந்த questions எல்லாம் revise பண்ணி பார்க்கலாம். Okay? And again, look. Percentage is very important. Eosinophil, lymphocyte, neutrophil, monocyte. மோஸ்ட்லி இந்த சாப்டரில் வந்து இந்த டேபிள்ஸ் நிறைய ஜாஸ்தி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா அப்போவே மார்க் பண்ணுங்கள். இப்போ நியூட்ரோஃபில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஏதோ அது ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுங்கள். நியூட்ரோஃபில் C4, அப்போ அது வந்து C4. இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி டேபிள் விஷயங்கள் வரும்போது எது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலரைஸாக இருக்கும். நியூட்ரோஃபில் 6 to 6 நம்ம அதான ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறோம். நியூட்ரோஃபில் 60 to 65%. C4 ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது, பாக்கியெல்லாம் செக் பண்ணால் போதும். ஸோ ஆன்சர் வந்து சீக்கிரமாக கிடைக்கும். ஓகே ஓகே சம் யூனிக் வாஸ்குலரைசேஷன் we can discuss. Unique vascularization, double circulation. Okay, the blood flows strictly by a fixed route through the blood vessels, the arteries and the veins. Basically, each artery and the vein consist of 3 layers. Inner lining of squamous endothelium, that is tunica intima. Middle layer of smooth muscle and elastic fibers, that is tunica media. And an external layer of fibrous connective tissue, that is with collagen fibers, that is tunica externa. Very important. And tunica media is comparatively thin in veins. So this is the way that we are differentiating between the arteries and veins. Okay. So as mentioned earlier, the blood is pumped by the right ventricle, enters the pulmonary artery, whereas left ventricle pumps blood into the aorta. So deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs. Deoxygenated blood oxygen kadakkanona lungs kitta da ponum. From where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. So this pathway constitutes the pulmonary circulation. Between heart and lungs is pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava. Arteries the big, arterioles அதை விட கொஞ்சம் small, capillaries அதை விட ரொம்ப small, veins venule is very small, veins is little big and vena cava is very big. So அது வந்து which maybe இந்த மாதிரி question வரலாம், which is larger in size, like arrange it according to its size, அப்படி மாதிரி questions எல்லாம் வரலாம். And emptied into the right atrium. So this is the systemic circulation. What is systemic circulation? Between heart and body. Body means the other parts of the body. Heart and lungs is pulmonary circulation. So the systemic circulation provides oxygen, other nutrients, oxygen, other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver is called hepatic portal system. The hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver because it is delivered to the systemic circulation. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood. அது என்ன coronary system na ஹார்ட்டுக்கு blood வேணும்ல, for every part blood எப்படி தேவையோ, oxygen nutrients எப்படி தேவையோ, ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட்டே யூஸ் பண்ணுற ஒரு circulation தான் இந்த coronary circulation. Got it? And from the cardiac musculation. This figure very very important, very very important. இப்போ ஒன்றும் படிக்காத ஒரு பர்சன் கூட என் கூட இந்த ரிவிஷன் பண்ணுறனால அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட்
if this is your starting last சும்மா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் attempt எழுதி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இன்டென்ஷன் இருக்கிறவங்க கூட இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா you will score big in biology for these chapters. Okay, this diagram is very very important. This diagram ரொம்ப important. Here it is vein, here it is artery, lumen பாருங்க vein ஓட lumen பாருங்க artery ஓட very very important. Okay, question போலாம். So unique vascular connection between the digestive tract and the liver is called hepatic portal system. Correct. Arrange the following elements in the decreasing order of their abundance. Decreasing order of their abundance. You got which is decreasing order of their abundance. You got the right answer? You got it? Yes. Abundance எவ்வளோ இருக்கு neutrophil 60 to 65%, but it is 6,000 to 8,000 தான் இருக்கு overall WBC. Then look first வந்து எது ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு பார்க்கணும். So erythrocyte எவ்வளோ இருக்கு? How much it is erythrocyte? 5 to 5.5 million. Platelets 1,50,000 to 3,50,000. WBC 6,000 to 8,000. Neutrophil பாக்கி எல்லாமே WBC தான். So அதில் neutrophil 60 to 65, lymphocyte 20 to 25, monocyte 6 to 8. We discussed this later. I mean, நம்ம already discuss பண்ணிட்டோம். Okay. Under, இது வந்து actually it is from respiration, but you can answer it now because we had revised it. Okay. 100 ml எவ்வளோ oxygen? 5 ml. Don't forget it. Which of the following is not a connective tissue? Okay, this is from another chapter. But you know this, right? Blood, adipose tissue and cartilage is a connective tissue and neuroglia is not a connective tissue. We can discuss a structural organization. Which one of the following statements is correct? Okay, we discussed it. That is AVN generates an action potential to stimulate atrial contraction. Is it correct? No. SAN. Tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by the simultaneous contraction by the atria. Correct. No. Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Yes, joint diastole, all the four chambers are relaxed. So, the blood moves freely from the atrium to the ventricle. When the atria is contracting, the blood is pumped from the atria to the ventricle is increased by how much percent? 30%. நான் வந்து ஒரு 10-50 வாட்டி அந்த NCERT படிச்சிருப்பேன். அதனால தான் அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே ஃப்ளோவாக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்கணும். ஈவன் வரலனாலும் பரவாயில்ல, ஸ்டில் யூ ஹேவ் டைம் 1 வீக்கில் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டைம். திஸ் திங் இஸ் ஓகே, we can டாபிக் கிடச்சது. So what thing is to be noted is circulation of different questions எல்லாம் கேட்குறாங்க. Plasma, this portion. So blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. So question varum, which among the following is not a constituent of blood? What are the constituents of blood? A matrix, fluid matrix, plasma and formed elements. Okay. So the plasma is straw-colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. 90 to 92% of plasma is water and proteins constitute to 60 to 8% of it. Okay, so plasma, how much it is? 90 to 92%. Proteins 6 to 8%. What are the proteins? Fibrinogen, globulin, albumin are the major protein. So we want to know what are the functions of the proteins. Fibrinogen, clotting or coagulation of blood. Globulin, defense mechanism. Albumin, osmotic balance. So the plasma also contain a small amount of minerals which contain plasma. Which are the minerals? Na plus, Ca plus, Mg plus, HO3 minus, Cl minus. And also glucose, amino acids and lipids are also present in the plasma as they are always transit in the body. The factors for the coagulation and clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Clotting factors are present in the plasma in inactive form. Plasma without clotting factors is called serum. It's a very familiar question. Kandipa adu vandu kekum. Plasma without clotting factors. Okay. So you know this. Globulin
அது வந்து 2-3 சாப்டர்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு. பட் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ glycogen is nothing but a storage product, fat reserve. Okay, then the globulin. Globulin is, what is the function of globulin? What is the function of globulin? Yes, defense mechanism. So antigen antibody. Yes, antibody. So அதுவே போதும். நம்ம வந்து globulin antibody இதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிச்சோம். B3. Look, enough. We got the answer. பாக்கி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணாவே போதும். You got it? Yes. Okay. So question again, we are discussing the blood group section. We covered it. Blood group வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். Okay, you got it. A persons with AB blood group are all called as universal recipients. This is due to AB blood group. This is due to absence of antibodies. They have what? Both antigen. AB means A antigen, B antigen present. No antibodies present. No antibodies. So absence of antibodies. Okay, we discussed it. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen into fibrin? That's not in this chapter, I think so. Let's see. The diagram important pa. The diagram I missed it. This diagram is very important. இது மட்டும் பிக்சர்ல வச்சிட்டு அது வந்து கேட்கலாம். ஸோ ஆர்பிசி, லுக் அட் தட் பிக்சர், பிளேட்லெட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஈஸ்னோஃபில் பார்த்தீங்களா, இயர்ஃபோன் மாதிரி இருக்கும், ஹேர் பேண்ட் மாதிரி. ஈஸ்னோஃபிலோட நியூக்ளியஸ் அண்ட் பேசோஃபில் யூ ஹேவ் சம் கிரானுல்ஸ். நியூட்ரோஃபில், லுக், kidney shaped nucleus is in monocyte. This is T lymphocyte, this is B lymphocyte. You can differentiate T lymphocyte and B lymphocyte based on the nucleus size. B lymphocyte have smaller nucleus, T lymphocyte have bigger nucleus. Okay, that's not our question here. Question நம்ம பார்க்கலாம். Coagulation of blood, அதுதான் நம்ம டாபிக். Coagulation of blood சைடில் ஃப்ளோ சார்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா இதுவே பெஸ்ட் டைம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். So you know that when you cut a finger, no, we're not gonna explain it. Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. So you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut. Yeah, என் கையில் கூட இருக்கு. Everyone, சின்ன வயசில் எங்கேயாச்சும் விழுந்திருக்கும், ஏதாச்சும் இன்ஜுரி இருக்கும், அந்த ஸ்கார் இருக்கும். Okay. So it's a clot or coagulum formed mainly by the network of threads called fibrins. Network of threads called fibrins, in which the dead and damaged formed of elements of blood are trapped. Okay, so the fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. So every protein is inactive. So fibrinogen is inactive. So fibrinogen is converted into fibrin by the enzyme called thrombin. So thrombin in turn is formed from an inactive substance in the plasma. Plasma, where these are all present in plasma, don't forget it. Okay, by prothrombin. So prothrombin is an inactive protein which is converted into thrombin by enzyme complex called thrombokinase, which is required in the above reaction. So side la எழுதி வைங்க, that is fibrinogen is converted to fibrin by what? Thrombin. Thrombinogen, I mean not thrombinogen, sorry, prothrombin. Prothrombin is converted into thrombin by whom? Thrombokinase. What is thrombokinase? An enzyme complex. So how this complex is formed? It's formed by a series of linked enzymatic reaction. And what's that process is called? Cascade process. Very important. Involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets because that's being used for clotting to release the certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions plays an important role in clotting. Which ions? Calcium ions. Okay, go to the question.
Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrin? You know the answer. Thrombin. Okay, again, look, that portion is very important. Adoda functions da kekranga. You know this. You got the answer? You got the answer? Yes. Answer is C. That is A3, B4, C2, D1. QRS complex. What? We discussed it. Yes. Depolarization of ventricles. All the components of a nodal tissue are auto-excitable. Why does the SA node as normal pacemaker? அதான் நான் சொன்னேனே எல்லாதும் ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எதுக்கு SA நோடில் இருந்து தான் ஜெனரேட் பண்ணணும்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க. Why? Because highest rate of depolarization, that is maximum rate இருக்கு எவ்வளோ 70 to 75 minutes. You know this, we discussed it. So special nodal tissue embedded in the lower corner of the right atrium. Which it is? Which it is? அது அந்த நோடு என்ன? Yes, you are right, that is AV node, close to atrioventricular septum. Delays the spreading of impulses to the heart apex for about 0.1 second. அது எதனால? SA நோட்ல இருந்து AV நோட்ல வருது அந்த impulse transmit ஆகணும்னா atria completely, it should be what? Completely empty. Atria should be completely empty. Okay? Yes. Next again, question from ECG. We discussed that topic. Next, okay, this is a max. Heart rate of person of the cardiac output is 5 liter. Okay, we know this, that's a normal. Okay, blood volume is a ventricle at the end of the diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. How much beats? 5 liter cardiac output. End of diastole, the blood volume is 100 ml. End of ventricular systole, the blood volume is 50 ml. So you know that what? You know that what is cardiac output? Cardiac output is a stroke volume into heart rate. What is how much stroke volume? Yes, 70 ml. Okay, so heart rate. So we want to know here stroke volume is not 70 ml. அப்படி இருந்தேனா அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்க. Is not 70 ml. So we have to know what is how much it is stroke volume. So how much it is stroke volume? The volume in the ventricle at the end of diastole 100 ml and the volume at the end of ventricle systole is 50 ml. So stroke volume, note the point. இது வந்து ஒரு key point. How we can find out the stroke volume is stroke volume equal to the volume in the ventricle in the end diastole minus end systole. Volume which is present in the ventricle. So 100 minus 50. How much? 50. That is stroke volume here. So the stroke volume here is 50 ml. So 50 into heart rate. into heart rate. So we get 100 beats per minute. You got it? Yes. Let's talk about the next question, that column 1 and 2, fibrinogen. You know this. You know that chapter. We discussed it. Again, the position of tricuspid, bicuspid, semilunar valves. Tricuspid is three flap is there. Bicuspid, true flap. Bicuspid is also known as mitral valve. Semilunar valve between the right atrium and right ventricle. Okay. Human RBCs are inequate, and which of the following statements is the most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce. They are somatic cells. They do not metabolize. All their internal spaces available for oxygen transport. Yes, all their internal spaces available for oxygen transport. Mainly, what is the function of RBC is? The function of RBC is to oxygen transport. Others are wrong. I know, கொஞ்சம் பின்னாடி வரும்போது கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் questions நான் already சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் twisted-ஆ இருக்கும். That's fine. The hepatic portal vein drains blood to liver from where? Intestine. What's the system is called? Hepatic portal system. Yes.
Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. Platelets, which is also known as thrombocytes. Serum differs from blood in. What is serum? Plasma without clotting factors. Blood pressure in the pulmonary arteries. Pulmonary artery. So pulmonary, what is pulmonary artery? What is pulmonary vein? You got that? So blood pressure will be higher in where? Pulmonary artery, because it is carrying what? This is carrying what? Arteries have high blood pressure than vein. Okay, so the pulmonary artery will have higher blood pressure than pulmonary vein. You note the year of this question paper, that is 2016. I already mentioned 2016 question paper is one of the deadliest question paper ever. Okay, so in mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? A lot of question was there and out of NCERT, but we have to know it's okay, that's fine. Hepatic vein, okay? Hepatic vein carries the largest amount of urea. Urea is produced in liver, so hepatic vein transports the liver's deoxygenated blood to the oxygenation, blood for oxygenation. Okay, so we already covered 30 questions. So we can move to the papon. எல்லா செக்ஷன்ஸும் ஒரு வித கவர் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்ப்போம். Okay, we completed this type. Okay, we can just discuss about the RH grouping. RH grouping is very important. Okay, this is very important. So another antigen is present, that is RH antigen, similar to one present in the rhesus monkeys. Okay, hence it is called RH. Why it is called RH? Because it is being present in the rhesus monkeys. It's also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of the humans. So they may have RH positive. Other people have RH negative. So such individuals are called RH positive, and whom this antigen is absent, they are called RH negative. So when RH negative person, okay, when they get exposed to RH positive blood, they may form what? This RH positive have RH antigen. So this RH antigen, இப்போ RH negative, நான் வந்து RH negative. இப்போ எனக்கு வந்து RH positive blood வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா, what happened is RH antigen என் bloodல வரும். So automatically என் body RH antibodies அதுக்கு எதிராக produce பண்ணும். Okay, so that is being called, that is will form specific antibodies against RH antigen. So therefore the RH group is also should be noted before transfusion. Not only the ABO blood grouping, RH grouping நம்ம பண்ணணும் என்னது transfusionக்கு முன்னாடி. The special case of RH incompatibility, that is mismatching, has been observed between the, which is very common in pregnant mother. That is RH negative of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. Okay. So the RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy. Starting la endha vidha transfusions nadakadhu, because there is a barrier called placenta. So placenta irukkranaala in the blood in the idu vandu transfusion agadu. But when at the time of delivery in the placenta vandu break agum. So as a result RH positive blood RH negative blood vandu mix agum. So appo enna agum? இது வந்து அந்த RH antigen RH negative bloodல வந்து mix ஆகும். So as a result what? RH antibody produce ஆகும். Okay. So however, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure to the maternal blood to a small amount of RH positive from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibody against the RH antigen. So first pregnancy is even safe. அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காது. Second time pregnant ஆகும்போது again if it is an RH positive blood, what happened is RH antibodies act ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும். As a result blood clumping ஆகும். அது வந்து குழந்தை டெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Severe anemia and jaundice to the baby and leaded to what? Death of that baby. So this condition is called erythroblastosis fetalis. So which is where RH negative mother and RH positive child, that to be noted. RH negative, RH positive. Side la எழுதி வைங்க, RH negative mother and RH positive fetus, which is very common. Coagulation of blood we covered.
Okay, circulatory, okay, we can lymph. Lymph வந்து basic knowledge தான். Okay, someone messaged ma'am Tamil medium. Okay, look, இது வந்து these lines I already mentioned that because explanation கொடுக்கறதுக்கு இல்லை, this thing is marathon. This is to familiarize the sentences and words of NCERT. எந்த டாபிக்ஸை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கணும்காக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ lymph is as the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்கலாம். Okay, so when the blood passes through the capillaries, we know arteries, arterioles, capillaries. Okay, so as the blood passes through the capillaries, some water along with some many water-soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. So this fluid released out, one fluid had released out, right? So this fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma. Same mineral distribution as that in plasma. And exchange of nutrients and gases etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. So nutrients are, what is the function of lymph? If someone asks what is the function of lymph, this is the answer. Exchange of nutrients, gases etc. between the blood and the cells. And the elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is colorless fluid. Lymph is colorless fluid containing what? Lymphocyte, which is responsible for what? Immune response of the body. Lymph is also an important carrier of the nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through the lymph in the lacteals present in the intestinal villi. Okay. In the circulatory pathways வந்து we can discuss in animal kingdom. That's even more better. We covered this. Okay, disorders of circulatory system, which is very important, very important. High blood pressure, hypertension. இப்போ வருமே எக்ஸாமுக்கு நம்ம நெருங்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாம் வரும். ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் இஸ் அ டேர்ம் ஃபார் பிளட் ப்ரெஷர் இட் இஸ் ஹையர் than நார்மல். ஸோ வாட் இஸ் நார்மல்? 120 to 80. 120/80. வாட் இஸ் த யூனிட்? mmHg, millimeters of mercury pressure. That is a unit. அதுவே கேட்கலாம் கொஸ்டினா. In this measurement 120 என்னது? systolic pressure or pumping pressure. Systole ஆகும்போது blood pumps into the chambers, right? And 80 mm is diastolic or resting pressure. If repeated blood pressure of individual, if it is 140/90, normal is 120/80. If it is 140/90, we called it as hypertension. So high blood pressure leads to heart diseases, vital organs, and affects the vital organs like brain and kidney. Brain, kidney, அப்புறம் நிறைய விஷயம் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Next is coronary artery disease. Very important. Coronary artery disease is known as atherosclerosis. Atherosclerosis is nothing but what? ஹார்ட்டுக்கு blood supply பண்ணுறதுக்கு நிறைய வெசல்ஸ் இருக்கும். இந்த வெசல்ஸில் வந்து ஃபேட்டு, அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் டெபாசிட் ஆகுது? கால்சியம், ஃபேட்டு, கொலஸ்ட்ரால், ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ். Note. Calcium, fat, cholesterol, fibrous tissues. These are being deposited. So due to the deposition of these things, the lumen of the arteries get what? Narrower. And the arteries oda and the width இருக்குமே அது அப்படியே கம்மியா வரும். அதுதான் what? Atherosclerosis. Okay, next is angina. Angina is known as angina pectoris. Angina. That is chest pain வரும். அப்படியே நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் angina. When does angina happen? No enough oxygen is reaching the heart muscle. Enough oxygen, heart muscle-க்கு oxygen enough-ஆ கிடைக்காம இருக்கிறது. Note the point. எப்பவுமே இந்த CAD and angina might get confused. So இது எப்பவுமே நோட் பண்ணும். No enough oxygen, angina. Men and women at any age, but it is more common among the middle-aged and elderly. Statement-ஆ கேட்கலாம். நோட் பண்ணி வைங்க. Men and women-ல உட்காராங்களாம். Any age உட்காராங்களாம். Most common is middle-aged and elderly. It occurs due to the conditions that affect the blood flow.
Next is what? Heart failure. Heart failure means the state of the heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body. Heart வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும். அந்த இந்த வயசாகும்போது ஹார்ட்டோட மசில்ஸ், அதோட வெசல்ஸ், அதோட எலாஸ்டிசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஆஸ் அ ரிசல்ட் வாட்? ஹார்ட் இஸ் நாட் பம்பிங் த பிளட் ஆஸ் மச் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். எவ்வளோ தேவையோ அது வந்து பம்பிங் ஆகலை. So it is sometimes called congestive heart failure because the congestion of the lungs is the main symptoms. ஏன்னா லங்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆக்சிஜன் கொடுக்காம, கரெக்டாக ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு கொடுக்காம இருக்கிறனால what happened? The congestion of heart will takes place. Okay, so the heart failure is not the same of cardiac arrest. Cardiac arrest na heart stops beating. That is cardiac arrest. Heart failure is what? It's not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. Okay, and what is heart attack? Heart attack வந்து அதோட மசில் வந்து affected ஆகுது. Sudden muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. Okay. So I think we have completed the circulation chapter. Okay. Bore அடிச்சிருச்சா? கொஞ்சம் sit straight, take a deep breath, drink some water. இந்த next கொஞ்ச நாளைக்கு உங்கள் ஹெல்த் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். adequate sleep is very important. கொஞ்சம் ஸ்லீப் வந்து கம்மியானாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் லோ ஸ்லீப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் ஸ்டில் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மைக்ரேன் இஷ்யூ வரும். அப்புறம் இந்த ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அடிக்கடி ஹெட்டேக் வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் 6 hours ஆச்சு தூங்கணும். ஓகே, ஸோ ட்ரிங்க் சம் வாட்டர். அப்பப்போ கொஸ்டின் கேளுங்க மேம், ஆன்சர் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஐ வில். ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்கு? வி கம்ப்ளீட்டட் 2 chapters. ஹவு இஸ் திஸ்? டு யூ வாண்ட் டு ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணுமா? ஆர் இன்னும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஆக 4 hours அந்த மாதிரி தான் டைம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த 4 hours டைமில் மேக்ஸிமம் சாப்டர்ஸை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட்டாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன்ஸும் கவர் பண்ணி போகணும். அந்த லைன்ஸு அந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே ஃபெமிலரைஸ் பண்ணணுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, கேன் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர்? நோ ஒன் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங். Okay, so we can move to the next chapter. Next chapter is what? Excretion. Ready? Okay va? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிப்பு வேணும், தட் இஸ் லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ், யூ வாண்ட் எனி திங், ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க். நான் வந்து இந்த செஷன் முடியும் போது நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? எப்படி இருக்குது, டென்ஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, ஹவ் இஸ் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன், படிக்கிறீங்களா, ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அ பிரேக், ஒரு 5 minutes பிரேக். ஏன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக அப்படியே படிச்சுட்டு போனால் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் போர் அடிச்சிடும். ஓகே, யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. டு யூ வாண்ட் எனி லாஸ்ட் மினிட் டிப்? ஸோ நான் வந்து கரண்ட்லி we are doing MBBS in one of the main colleges. ஓகே, ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். அது தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கும் ஆசை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கேன் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர்? ஆல் செட்? சிட் ஸ்ட்ரெயிட். தண்ணி குடிச்சிங்களா? 2 நிமிஷம் கையும் காலெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அப்படியே இருந்தாலும் தூக்கம் வந்துடும். தூக்கம் வருதுன்னா ஜஸ்ட் பாஸ் இட், கோ அண்ட் வாஷ் யுவர் ஃபேஸ். கொஞ்சம் அங்கேயும் இங்கேயும் கொஞ்சம் நடந்துட்டு வாங்க. அதுன்னு தூங்கிடாதீங்க. ஓகே, பிகாஸ் இப்போ தூங்கினேன்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கு தான் நீங்கள்லாம் எழுந்திருப்பீங்க.
ஸோ பவர் நேப் எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்க 10 minutes அந்த மாதிரி பவர் நேப் வந்து இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு வீடியோவே நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேனலில். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். வாட் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், ஹவு டு டூ இன் நீட் எல்லாம், வாட் ஆர் திங்ஸ் டு பி நோட்டட் இன் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன். ஓகே ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, go for it. Very proud of you guys. You guys made it to இன்னைக்கு டேட்டு April 26th. April 26 வரை நீங்கள் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கீங்க. Very proud of you. Okay, so the first question is something related to the concentration of urine. So நம்ம வந்து concentration போகலாம். Urine concentration. Every diagram in NCERT is very important. Okay. Okay. The mechanism of concentration of filtrate, that is urine. Okay. Okay. The mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta plays a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction, okay, and thus forms a counter current. So what is counter current? Counter current na the word வந்து மைண்ட்ல வைக்க வேண்டியது, it is opposite direction. Henle's loop and vasa recta is in opposite direction. What is Henle's loop? அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். We have lot of tubules. So loop of Henle, you know that is Henle's loop. Vasa recta, that is what? Blood capillaries. So blood kidney, blood vessels kidney tamil irukra and oru relation da this counter current mechanism. That is counter current means what? Opposite direction. Okay. So the flow of blood through two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern, that is in opposite direction. So the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Very important. இது அப்படியே இந்த சென்டென்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்பாங்க. That is from 300 milliosmol per liter in cortex to 1200 milliosmol per liter. Check the unit. Unit மறந்துடாதீங்க, அந்த யூனிட் எப்படி இருக்குன்னு நோட் பண்ணி வைங்க. யூனிட் தனியாகவே கேட்கலாம். வாட் இஸ் த ஆஸ்மோலாரிட்டி இன் த கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டு யூனிட்டை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. 300 தான் இருக்கும், 2 ஆப்ஷன் 300 இருக்கும், ஆனால் யூனிட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ யூனிட்டை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வைங்க. தட் இஸ் இன் த இன்னர் மெடுலா. ஸோ த gradient is mainly caused by what? NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of the Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of the vasa recta. That is what? Counter current. That is what? Opposite direction. இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இந்த மெக்கானிசம்ஸ் எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல. இஃப் யூ ஹாவ் கன்ஃபியூஷன்ஸ், இஃப் யூ இது வந்து மறந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் சீக்கிரம் போய் அந்த செஷன் பாருங்கள். எக்ஸ்கிரேஷன் சாப்டரை பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, அது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். So NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. So similarly, small amounts of urea enter the where thin segment of the ascending limb. Okay, thin segment of ascending limb of the Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tube. யூரியா வந்து எதுவுமே வைக்கிறது இல்லை, வர்றது எல்லாமே நம்ம அனுப்பி விடுறோம். ஓகேவா? எங்கிருந்து வருது? thin segment of ascending limb enter ஆகுது of Henle's loop, which is transported back to interstitium by the collecting tube. So the above described transport of substances facilitated by the special arrangement of the Henle's loop and vasa recta, and this is what is called counter current mechanism. Look at this. This diagram is triple alla 4 star. This diagram is very important. So you can see that 300 osmolarity is getting increased, and at the medulla you have 1200. So this is vasa recta and this is Henle's loop. And when the filtrate is growing downwards or in a direction, whereas the vasa recta, the direction is going upwards. So there is a counter current pattern.
and the mechanism you can check it out. That is the medullary interstitium. The presence of such interstitial gradient helps an easy passage of in the countercurrent mechanism main motive enna easy passage of water from the collecting tubule and thereby concentrating the filtrating urine. So the human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. Okay, human kidney can produce nearly 4 times concentrated than the initial filtrate is formed. Okay, take the question. Given below the two statements, concentrated urine is formed due to countercurrent mechanism in the nephron. Countercurrent mechanism helps to maintain the osmotic gradient in the medullary interstitium. Yes, both the statements are correct. Right? Yes. Again, okay, this is being, இது வந்து அந்த topic இல்ல, next topic. We discussed that. Okay, let's discuss functions of the tubules. Okay, so the PCT, proximal convoluted tubule, is lined by what? Simple cuboidal brush border epithelium. Side la எழுதி வைங்க PCT, simple cuboidal brush border epithelium. அதோட function என்ன? Increases surface area for resorption. Why simple cuboidal brush border epithelium? Which increases the surface area for resorption. Nearly all of the essential nutrients, 70 to 80% of the electrolytes, water, are reabsorbed by this segment. Water complete reabsorb agum. 70 to 80% electrolytes reabsorb agum. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate by the absorption of HCO3 minus from it. Okay, yes. Next is Henle's loop. The reabsorption is minimum in its ascending limb. They have two limbs, ascending limb and descending limb. So however, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid. இப்பதான் நம்ம countercurrent mechanism பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். So descending limb of the loop of Henle is permeable to what? Water, but almost impermeable to what? Electrolytes. எப்போவுமே நிறைய பேர் வந்து most of the students answer வந்து தப்பா பண்றது இந்த ஒரு செஷன்ல இருந்து தான். ஓகே, அவங்க ஆன்சர் ராங் ஆகுறதே இந்த செஷன் வந்து ஏதாச்சும் கோடு வைங்க. டிசெண்டிங் லிம்ப் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. டிசெண்டிங் லிம்ப் தான் permeable to water and it is almost impermeable to electrolytes. Okay, and this concentrates the filtrate as it moves down. Ascending limb impermeable to what? Water, and allows transport of what? Electrolytes. That is actively or passively. So therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted. Like ascending limb மேலோட்ட போகும்போது என்ன ஆகும்? டைல்யூட் ஆகுது. ஏன்? எதனால? Because it is impermeable to water. Okay, so the passage of due to the passage of electrodes to the medullary fluid. So distal convoluted tubule, conditional reabsorption of Na plus and water takes place in this segment. Conditional reabsorption. So PCT have maximum reabsorption. Henle's loop have minimum reabsorption. DCT have conditional reabsorption. It's also capable of reabsorption of HCO3 minus and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. So this diagram is very, very important. This is PCT. What? H2O is இது வந்து absorb ஆகுறது. This section is absorption and this section is secretion. Reabsorption, secretion. Okay, so இங்கிருந்து என்னெல்லாம் reabsorb ஆகுது? H2O reabsorb ஆகுது. So I mean almost all electrolytes such as NaCl and K plus nutrients இதெல்லாம் reabsorb ஆகுது. H plus and ammonia is getting secreted. Descending limb, what? Permeable to water. So it get what? It get concentrated. And when in ascending limb, that is thick segment. We have thick segment and thin segment. In ascending limb, it is impermeable to water and they will be permeable for what? Electrolytes. So as a result, what happened? It get diluted. So next is collecting duct. Long duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine.
And this segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by the selective secretion of H plus and K plus ions. So the main function of collecting duct is what? Maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H plus and K plus ions. Okay. Question போலாம். Come on. In the nephron, the descending limb of the loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. Is it correct or what? I will show the options. Okay. Is it correct or what? No, இப்போ தான் சொன்னேன். அந்த portion தான் ரொம்ப confusing-ஆன portion. Okay, descending limb. So it is false. The PCT is lined by simple columnar brush border epithelium. இல்லப்பா, simple columnar இல்ல, simple cuboidal. That's why I mentioned it. Sentence line by line words familiarize பண்ணி இது படிச்சா மட்டும்தான் அந்த டைம்ல அந்த spontaneously அந்த ஆன்சர் நம்ம மைண்ட்ல வரும். Okay? Okay. So the both statements are wrong. Okay. Choose the correct statement. Okay, something related to juxtamedullary nephron. Okay. Juxtamedullary nephron. தூக்கம் வருதா? வரக்கூடாது. வந்துடக்கூடாது தூக்கம். Okay. So we can check for anatomy of human excretory system. This diagram is very important. Very important. ஏன்னா எதனால கேட்குறேன்னா இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு போர்ஷன் இப்போ திஸ் போர்ஷன் வந்து ரீனல் வெயின் வந்து மார்க் பண்ணி ஏ பி அப்படி ஏதாச்சும் போட்டிருப்பாங்க அண்ட் ஃபைண்ட் ஏ வாட் இஸ் ஏ வாட் இஸ் பி அப்படி கூட கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஓகே ஓகே. ஸோ ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் எவ்வளோ கிட்னி இருக்குது நமக்கு? 2 கிட்னி, பேர் ஆஃப் கிட்னி அண்ட் எவ்வளோ யூரேட்டர்? This is ureter. So, 1 pair, 2. 1 pair of ureters. A urinary bladder irukku. Onnu da irukuppa. And urethra. Onnu da irukku. Okay. So, kidneys are reddish brown. What is the color of kidney? Reddish brown. And which shape? Bean-shaped structures. Yes. And situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae. These are all mug up. In the section வந்து எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் அந்த அனாட்டமி வரும்போது அது மக் அப் டாபிக்ஸ் தான். ஆனால் அது விட்டுறவே கூடாது, ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம இப்படி விச் கலர் இப்படி கேட்கும்போதே ஸ்பான்டேனியஸ்லி உங்கள் மைண்டில் வந்திருக்கணும் நான் கேட்கும்போது. ஓகே, வாட் இஸ் அ பொசிஷன்? லாஸ்ட் thoracic to third lumbar and close the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Each kidney shape very important. Side எழுதி வைங்க. 10 to 12 cm in length, 5 to 7 cm in width, 2 to 3 cm in thickness. What is the weight? Correct. 120 to 170. So towards the center of the inner concave surface of the kidney, there is a notch called hilum. Where is hilum? This is hilum. Okay. Okay. Through which ureter, blood vessels and nerves are entering. Yes. Look at this. Everything is entering where? To the notch. What is that? Hilum. So inner to the hilum, a broad funnel-shaped space called renal pelvis with projections called ma'am, Pudu NCERT. Okay, we can discuss it. Okay, okay. Broad and the side akram. In the topic complete பண்ணிட்டு நான் அதை பற்றி சொல்கிறேன். Okay. So the broad funnel-shaped space called renal pelvis and projections called calyces. The outer layer of the kidney is tough capsule. What it is? Tough capsule. And kidney, there are 2 zones, outer cortex and inner medulla. Okay, outer cortex and inner medulla. The medulla is divided into few conical masses called medullary pyramid. Pathingla, and the shape kuda pyramid shape da. Look at this, pyramid shape. Medullary pyramids and projected into the calyces. Okay. The cortex extends in between the medullary pyramids and renal columns as called columns of Bertini. I will show you what is columns of Bertini. This is columns of Bertini. This is renal column. So cortex is medulla la ulla irangi nikkira andha portion da columns of Bertini. Okay. So each kidney has nearly 1 million complex. How much? 1 million. How much? 1 million
Complex tubular structures called nephrons, which are the functional units. So functional unit of kidney, nephron. Question ga idella questions ga. How much parts nephron have? 2 parts. Edella glomerulus, renal tubule. Okay, so the glomerulus is what? That's a tuft of capillaries. We have a diagram. This is, look, this is glomerulus. This is glomerulus. Okay, diagram is very important. Diagram is very, very important. இது வந்து அப்படியே அந்த மார்க்கிங்ஸில் ABC அப்படி போட்டு கொஸ்டின் வரலாம். Okay, so diagram is very important. Okay, so formed by the afferent arteriole and fine glomerulus is a tuft of capillaries which is formed by afferent arteriole and efferent arteriole. So what is afferent arteriole? The afferent arteriole is a fine branch of renal artery. It's a branch of renal artery. So blood from glomerulus is carried by away from the efferent arteriole. So efferent arteriole, afferent arteriole. Note the diagram, note the diagram. The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. And the yellow structure is the Bowman's capsule, okay, which encloses the glomerulus. This is the glomerulus, Bowman's capsule, okay. It's called Malpighian body. This is glomerulus. This is Bowman's capsule. This is Malpighian corpuscle. So what is Malpighian corpuscle? Glomerulus, Bowman's capsule, okay, which is also known as renal corpuscle. So the tubule continues further to form a highly coiled network called PCT. This is PCT. Okay. Then a hairpin shaped. Which shape? Oh, sorry. Which shape? Hairpin shape. What is called? Hendy's loop. It's the next part of the tubule which has descending and ascending limb. So the ascending limb continues and another highly coiled tubular structure called DCT. This is Hendy's loop and this is DCT. This is DCT. Okay. The DCTs of many nephron open into a straight tube called collecting duct, many of which are converged and open into renal pelvis to medullary pyramids in the calyces. Note பண்றீங்களா, highlight பண்றீங்களா, NCERT revise பண்றீங்களா, என் கூட இருக்கீங்களா, தெரியாது. But இருக்கணும். So the Malpighian corpuscle, what is Malpighian corpuscle? What is Malpighian corpuscle? Yes, that is Malpighian corpuscle. And the PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. Very important. Where it is located? Cortical region. Whereas the loop of Henle, medulla. Majority of the nephrons, the loop of Henle is very short, too short, and extends only very little into the medulla. Normally, it is in war. It is in medulla, but not deep into the medulla. It is very limited to the medulla. So such nephrons are called what? Cortical nephrons, where loop of Henle is very short and extends only very little to medulla. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long, runs deep to the medulla, and these nephrons are called what? Juxtamedullary nephrons. So the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. The pathingla? I will show you. This is peritubular in the red, these things. This is peritubular capillaries. Okay, which is a branch of what? It's a continuation of what? Efferent arteriole. Okay, yes. Then and the peritubular capillaries oda or part or minute vessel da runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Okay, vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. Okay, yes. So answer this question. Just the correct statement given below a juxtamedullary nephron. Come on. That is, juxtamedullary is long one. Cortical nephron is short one. So juxtamedullary runs deep into the medulla. Okay. Again, same topic. Assertion reasoning. Nephrons are of two types, cortical and juxta, based on relative position in cortex and medulla. Is it correct or what? Yes, correct. Then juxtamedullary nephrons have short loop of Henle. இல்லையே நம்ம இப்போதானே படித்தோம் long. So reason is false. Option C. Sorry, option B. Assertion is true, reason is false. Okay. Okay, now we are going to talk about the regulation of அதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க like we can மேம் புது NCERT போதுமா புது எப்பவுமே லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்
okay, இப்போ வந்து நீங்கள் if you are a plus 1 student or if you are a plus 2 student, you are a repeater, whoever it is, அந்த இயரில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன்றா நீங்கள் வந்து ஓல்டு என்சிஆர்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த புது என்சிஆர்டி வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணிவிட்டு அது உங்கள் என்சிஆர்டியில் சேஞ்சஸ் வருத்தினா போதும், அந்த சேஞ்சஸை கொண்டு வந்தால் போதும். இல்லாட்டி புது என்சிஆர்டியை புது என்சிஆர்டி தான் ஃபாலோ பண்ணணும். லேட்டஸ்ட் எடிஷன் ஃபாலோ பண்ணாதான், பிகாஸ் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் எடிஷன்லேருந்து தான் வரும். ஓகே, நிறையா டாபிக் இல்லையே அது படிக்காமல் நிறையா டாபிக் இல்லையே போதுமா? புரியலை, செய்தக்கிரம் எனக்கு புரியலை. நீங்கள் செகண்ட் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து நிறையா டாபிக் இல்லையே அது படிக்க போதுமான்னு கேட்குறீங்க. எனக்கு வந்து அது புரியலை. Can you ask it again? So next question is about regulation. Let's move to that. If you have any doubt, you can ask in chat. Okay. Regulation of kidney function is very, very important. Very, very important. இப்போ அது தெரியும், இந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம கொஸ்டின் சைடு போகும்போது ரிப்பீட்டடாக அந்த சைட்லேருந்து கொஸ்டின் வரும். ஓகே, ஸோ த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கிட்னி இஸ் எஃபிஷியன்ட்லி monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA and to a certain extent heart. அப்போது regulation of kidney by hypothalamus, JGA, heart. What is JGA? என்ன JGA? JGA, yes, juxtaglomerular apparatus. So osmoreceptors in the body are activated by the changes in the blood volume, body fluid volume and ionic concentration. Okay, so changes in what and what? Changes in blood volume, changes in body fluid volume, blood volume, ionic concentration. Okay, an excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release ADH. Okay, so ஏதாச்சும் changes வந்தா hypothalamusக்கு signal போகும். hypothalamus என்ன பண்ணும்? ADH release ஆகும். So vasopressin. ADH is also known as vasopressin from the neurohypophysis. Which is neurohypophysis? Which is neurohypophysis? Yes. ஒரு ஆன்சர் இருக்குல்ல, மைண்டில் வைங்க, நான் மறுபடியும் கேட்பேன். நம்ம செக்ஷன், நம்ம டாபிக் வரட்டும். So ADH facilitate water reabsorption from the later parts of the tubule. So main function of the antidiuretic hormone. Diuresis-na urine நிறையா போகிறது. Antidiuretic-na அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ த ஆன்டிடயயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இஸ் வாட்? கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, யூரின் நிறையா போக விடாது. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நல்லா நடக்கும். எங்கே நடக்கும்? லேட்டர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டியூபிள். அதுதான் எங்கே? டிசிடி, கலெக்டிங் டக்ட். ஓகே, ஸோ தர்பை ப்ரிவெண்டிங் டயூரிசிஸ். லேட்டர்னா லாஸ்ட்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் கேன் சுவிச் ஆஃப் த ஓஸ்மோரிசெப்டர்ஸ். பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து நல்லா இருக்குன்னா, ஐ மீன் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குன்னா இந்த ஓஸ்மோரிசெப்டர்ஸ் சுவிச் ஆஃப் ஆகும் and suppress the ADH release to complete the feedback. So ADH can also affect the kidney function by its constrictive effects on the blood vessels. This can cause an increase in the blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby GFR. Arrow. Increase in blood pressure. What? Increase in glomerular blood flow. So what? Therefore GFR will increase. Question inga, this question flow chart and the mari varum, question varum. Okay, so the JGA plays a complex regulatory load. Enna varukum paapom. A fall in glomerular blood flow or glomerular blood pressure can activate JG cells. What is JG cells? Okay, to release renin. Not the point, your honor. Renin oda spelling romba important. ரெனின் ஸ்பெல்லிங்கை வந்து இப்போது 10ல் ஒரு பர்சன் ராங் ஆன்சர் கொண்டு வர்றது அந்த ஸ்பெல்லிங் தான் ரெனின். எக்ஸ்கிரேட்டரியில் ஒரு எண் ரெனின். ஓகே, அப்புறம் எங்கே 2 எண் வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, which converts the angiotensin to angiotensin 1 and further angiotensin 2. So angiotensin 2 தான் what? Powerful vasoconstrictor. What is vasoconstrictor means? Constriction of vessels. So it increases the glomerular blood flow, blood pressure and thereby GFR. Okay, angiotensin 2 also activates adrenal cortex to release what? Aldosterone. Okay, so the aldosterone causes reabsorption of
sodium and water from the distal parts of the tubule. What are the distal parts? DCT and collecting duct. Okay. So this also leads to an increase in blood pressure and GFR. The complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. If you are confused about this mechanism, check out the topic excretion on this channel. It is very well beautifully taught. An increase in blood flow to the atria of heart. Heart வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி ஹார்ட் வந்து ஒரு ஹார்மோன், தட் இஸ் ஏட்ரியல் நைட்ரோட்டிக் ஃபேக்டர், ஏஎன்எஃப் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஏஎன்எஃப் கேன் காஸ் vasodilation, dilation of blood vessels and thereby decrease the blood pressure. Okay, so ANF mechanism therefore and act as a check on renin-angiotensin mechanism. So renin-angiotensin mechanism, constriction, ANF dilatation, so relaxing. Okay, question. Oh, sorry. Question, come on. Okay. Got it? Which of the following statements are correct? Ready? Answer ready? Answer A, that is BCD. We discussed it now. This is same. Look, excessive loss of body fluids from the body switches of the osmoreceptors. Excessive loss body fluid volume increase in body fluid. So same sentence, same words. NEET 2023 இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay. செய்தக்கறம் போயிட்டீங்களா? என்னமோ டவுட் கேட்டாங்க. அது வந்து நிறைய டாபிக் என்னமோ இட்ஸ் நாட் இல்லையா, அது படிக்காமல் போனால் போதுமானு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணும். அதில் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். பேசிக்கலி அப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அது லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகும். ஓகே, அப்போ அது நிறைய டாபிக்ஸ் இல்லைனா நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி டென்ஸ்ட் அபவுட் இட் தென் யூ டூ ஒன் திங், அந்த டாபிக்ஸ் கூட படிச்சுட்டே போயிருங்க. டைம் இருந்துச்சுன்னா படிச்சுட்டே போயிருந்துங்க, பரவாயில்ல. ஆனால் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது. இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, கொஸ்டின் பேப்பரெல்லாம் அங்கே பண்டிலில் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. யூனோ தட் ப்ராசஸ் இஸ் பீங் கோயிங் ஆன். ஓகே, ஸோ அகெயின் ascending loop of Henle. Assertion ரீசனிங்கில் எப்பவுமே அந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணும்போது நோட் பண்ணுற விஷயம், ஃபஸ்ட்டு அந்த அசர்ஷன் கரெக்டாக, ரீசன் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணுங்க. இஃப் இட் இஸ் அசர்ஷன் இஸ் கரெக்ட், அங்கே கரெக்டாக இல்லை டிக்கா இப்படி வச்சு பாருங்கள். ரீசன் இஸ் கரெக்டாக டிக்கா வச்சு பாருங்க. அண்ட் செக் த ஆப்ஷன்ஸ், இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, தென் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனானு நல்லா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கொடுங்க, இல்லைனா கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இருக்காது. அசர்ஷன் இஸ் நாட், ரீசன் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன்னே இருக்கும். ஓகே, ஸோ த ஹியர் கொஸ்டின் பார்த்தீங்களா? ஓகே, goblet cells. I think it's not from this chapter. அது வந்து previous chapters. We can look. இல்ல. So we can check that. Goblet cells are unicellular glands. So goblet cells are unicellular glands. ஆமாவா இல்லையா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ சாப்டர் வந்து அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இயர் வேக்ஸ் இஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் அந்த கிளாண்ட் செக்ஷன் வரும்போது நம்ம அந்த சாப்டர் அந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அரேஞ்ச் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் renin-angiotensin மெக்கானிசம். ஸோ அந்த டாபிக் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த ரீட் பண்ணியிருக்கோம். செக் த ஆன்சர், பாஸ் இட் அண்ட் செக் த கொஸ்டின் அண்ட் செக் த ஆன்சர். காட் இட்? 5 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இதுதான் சொன்னேன், அந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டு சைடில் ரெடி பண்ணி வைக்கலை அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ. வி டிஸ்கஸ்ட் இட். சேம் சென்டென்ஸ் NCERT-யோட சேம் சென்டென்ஸ் தான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஓகே,
Again, same. Okay, so again, vasopressin is released from adenohypophysis. Correcta? Correcta? No, it's neurohypophysis. Question screenshot வேணா எடுத்துக்கலாம். Okay? Same questions, I mean same statements from NCERT. We have discussed it now. Nitrogenous base, okay, that's from another chapter. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? First நம்ம வந்து disorders பார்க்கலாம். Okay? So disorders of excretory system. The malfunctioning of kidneys lead to an accumulation of urea in blood and condition called uremia. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், யூரியா வந்து நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம், வந்து எல்லாமே திருப்பி அனுப்பிடுவோம். If it is accumulating, then the condition is called uremia. Okay? And which is very highly harmful and may lead to kidney failure. Right? Yes. So in such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. And during this process of hemodialysis, என்ன நடக்குது? Blood is drained from a convenient artery. எங்கிருந்து வேணா எடுக்கலாம். Convenient artery. Okay. And it is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. Dialyzing unit is also called as artificial kidney. The blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant called heparin. Very important. Which is the anticoagulant? Heparin. So unit contain the artificial unit, the dialyzing unit contain what? A coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialysing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous base. Very important. இது அப்படியே கேட்பாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்பாங்க. What it have? Same composition as that of plasma except nitrogenous base. Okay. So the porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on the concentration gradient. Nitrogenous base are absent in the dialysing fluid. I already mentioned. These substances are freely moved out. So when the concentration is absent in dialysing fluid, இப்போ டயலைஸ் பண்ணுற பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க பாடியில் நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டயலைசிங் ஃப்ளூயிடில் நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டே இருக்காது. இட் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வேஸ்ட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் போகலாம். ஓகே, தர்பை கிளியரிங் த blood. So the cleared blood is pumped back to the body through a vein called after adding anti-heparin. அப்போ டயாலிசிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறது ஹெப்பாரின், அதுக்கப்புறம் anti-heparin. So this method is a boon for thousands of uremic patients. அது இப்போ வந்து எங்கள் வார்டுலலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கிட்னி பேஷண்ட்ஸ், டெய்லி டயாலிஸ் பண்ண வேண்டிய பேஷண்ட்ஸு, அந்த மாதிரி க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ், கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவாங்க. Okay, so the kidney transplantation is an ultimate method in the correction of acute renal failure. Okay, so a functional kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize the change of rejection by the immune system of the host. Graft rejection irukkum. So normally one kidney is enough. One kidney is enough for a normal functioning of a body. இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸில் இருந்து தான் நம்ம கிட்னி வாங்குவோம். ஸோ there will be graft rejection இருக்க ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது, இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் ரேட். அண்ட் renal calculate what it is: stone, insoluble mass, what? Crystallite salts, what? Oxalates. Formed within the kidney. It's not formed outside the kidney, it's formed within the kidney. Glomerulonephritis. Whenever you see a term called itis, it means inflammation. It's inflammation of glomeruli of kidney. Okay, இது இங்க மட்டும் இல்ல, எங்க வேணா அப்ளை பண்ணலாம். itisன்னு பாத்தீங்கன்னா that is inflammation. போலாம். So diabetes mellitus, it's not from this, but still you have glycosuria and ketonuria. You will have glucose will be excreted in urine in diabetes mellitus, as well as you will have ketone body. So that is called ketonuria and glycosuria. Okay. Which of the following would help in the prevention of diuresis? Already inga discuss பண்ணோம் diuresis. We have to cover the topic maturation.
this is very important. You can urine formation. Okay, so urine formation, three main processes: glomerular filtration, reabsorption, and secretion. Yes, that takes place in different parts of the nephron. So the first step, which is the first step? Filtration of blood, which is carried out by glomerulus, and it is called glomerular filtration. On average, 1100 to 1200 of milliliter of blood is filtered by the kidneys per minute, which constituted roughly 1/5 of the blood. Note pannu, idellame questions, question. Pumped out by each ventricle of the heart in a minute. Okay, 1/5 blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. The glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood through three layers. That is what? Endothelium of glomerular blood vessel, the epithelium of Bowman capsule, and basement membrane. You will have a picture. The epithelial cells of the Bowman's capsule is called podocyte. It was a question when I was writing NEET. Are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. So blood is filtered so finely through these membrane almost all the constituents of the plasma except the proteins. Which are the proteins? Which are the proteins? Okay, you know it. And pass on to the lumen of the, we already discussed this, that's why I have not mentioned here, of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process called ultrafiltration. Okay. So the amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is GFR. How much it is? 125 milliliter for a healthy individual. Per day, 180 liters. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such mechanism is juxtaglomerular apparatus. It's a special sensitive region formed by cellular modifications in the DCT and afferent arteriole and the location of contact. So there will be a question, what is JGA? JGA is formed by the cellular modifications in the DCT and the afferent arteriole. Okay. So the fall in GFR, JG cells activate pannu. Enna release aagum? Renin. What is the spelling of renin? RENIN. What is the spelling of renin? RENIN. Don't forget it. Which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. So the comparison of the volume of the filtrate formed per day, that is 180 liters. 180 liters glomerular filtration வந்து release நம்ம வந்து produce பண்றோம். ஆனா release ஆகுறது 1.5 liters தான். So 99%, 1.5 liters, 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. So the tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms. Okay, for example, the substances like glucose, amino acid, sodium in the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous base are absorbed by passive transport. You know active transport and passive transport and also I don't want to say that. Reabsorption of water occurs passively in the initial segments of the nephron. Which are the initial segments of the nephron? You know the structure of a nephron. Where? PCT. And during urine formation, the tubular cells secrete substances like what? H+, K+, and ammonia. Tubular secretion is also an important step in the urine formation as it helps the maintenance of ionic acid and base balance of the body fluids. Okay, we can move to the question. Vanga. Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis ரொம்ப போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா யார் ஆக்டிவ் ஆவா? Yes, reabsorption and sodium and water from aldosterone, ADH, antidiuretic hormone. Okay. You know the function, following parts of our nephron. We discussed it. You got the answer? Very simple. These questions are very simple. Pakka NCERT. Idellame NCERT. Got it? So the answer is C. It is A2, B4, C1, D3. Correct? Okay. Which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? We had discussed the concentration of urine. Come on. Maintaining
hyperosmolarity towards the inner medullary interstitium. Correct. Using of an artificial kidney, hemodialysis. Okay, what happened? Nitrogenous waste build up in the body. கரெக்டா இல்லையே nitrogenous waste eliminate பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டயாலிசிஸே பண்ணுறோம். Then non-elimination of excess potassium ions, reduced absorption of calcium ions from GAT, chances are that reduced RBC production because erythropoietin கிட்னியில் ஒரு இது இருக்குது ஹார்மோன் இருக்குது எரித்ரோபாய்டின். அந்த எரித்ரோபாய்டின் தான் ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷனை ஹெல்ப் பண்ணும். இஃப் த கிட்னி இஸ் இன் ஃபெயிலியர் we are doing dialysis. அப்போ வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது நம்ம வேஸ்ட்டு தான் பியூரிஃபை பண்ணுறோம். ஆனால் எரித்ரோபாய்டின் அப்போது நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ எரித்ரோபாய்டின் இல்லாதனால என்ன ஆகும்? ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும். தட் பர்சன் மே ஹாவ் வாட் அனீமியா, பேலர் இருக்கும், அனீமியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பியாண்ட் யுவர் லெவல், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் an out of topic, but still reduce absorption of, so you want to know that. Okay, இது வந்து ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம். நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் பில்டப் இன் த பாடி, தட் இஸ் ராங். ஸோ ஏ தப்பு, ஏ சப்பு, பி அண்ட் சி, சி அண்ட் டி, அண்ட் யூ நோ இட் வில் பி ரெடியூஸ்ட் ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன். ஸோ டி இஸ் கரெக்ட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அவுட் ஆஃப் த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா, மோர் தேன் செலக்டிங் த ஆப்ஷன், எலிமினேட் த ஆப்ஷன்ஸ். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா அதிலிருந்து நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ வென்எவர் இஃப் யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்டு பை அ கொஸ்டின் ஆர் கன்ஃபியூஸ்டு பை அ டாபிக், நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸே நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ வி கோனா டாக் அபவுட் த டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரேஷன். அந்த போர்ஷனில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இதில் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்டில் நமக்கு தெரியுமே, நம்ம படிச்சிருக்கோமே. வாட் இஸ் கிளைகோசூரியா? கிளைகோ மீன்ஸ் வாட்? குளுக்கோஸ். யூரியா இன் யூரின், presence nephritis of glucose urine. Gout accumulation of uric acid in joints. Renal calculi அது நம்ம படிச்சிருக்கோம். mass of crystallized salt within the kidney இப்போ தான் நம்ம ரீட் பண்ணோம். ஸோ B2 ஓகே. அப்புறம் glycosuria we discussed. So A4. That's why I'm saying if you doesn't know about any topic or if you think the question is confusing, then you can eliminate the option rather than selecting the option. Okay. Now go for next step. A decrease in blood pressure or volume will not cause what? ANF, because ANF வந்து blood pressure decrease ஆகிறதுக்கு தான் ரிலீஸே ஆகுது. ஆல்ரெடி டிக்ரீஸாக இருக்குன்னா ஏஎன்எஃபோட யூஸ் இல்லையே. ஸோ ஏஎன்எஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கரெக்ட்? எஸ், சேம் டாபிக். அது சொன்னேனே கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு. You got the answer? Yes. A part of nephron involved in active reabsorption of sodium. Active reabsorption of sodium. So you know where the sodium is absorbed? PCT, yes. Human urine usually acidic. Why? Acidic na enna? Low pH. Low pH means high H plus. High H plus means hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. That's it. Which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine? Renin, angiotensin mechanism. They won't allow. அவங்க வந்து dilute urine பண்ண விட மாட்டாங்க. Concentrated urine தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? Removal of PCT. What happened? PCT means what happened? Water reabsorption நடக்காது. Electrolyte reabsorption நடக்காது. So as a result what? More diluted urine will happen. Okay, no change in quality. Change in quality will be there. Concentrated urine கிடையாது. Urine formation எல்லாம் இருக்கும், ஆனால் diluted urine இருக்கும். So you see this whenever you come by 2015, same dialogue தான். Questions கொஞ்சம் twisted-ஆ வரும். So which of the following cause an increase in the sodium reabsorption? Increase in aldosterone, because aldosterone, what? The function of aldosterone?
Reabsorption of sodium and water. So 2014, we reached 2014. So we have covered 10 years. You want to take a break? We completed excretion. We have to move the next. What? What? Locomotion. Take a break. Sit straight. Drink some water. Have any questions? Okay, time is 9:12. So, நீங்கள் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிடலங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? Okay. Can we move to the next chapter? Locomotion. Are you ready? Are you ready? Okay, locomotion is very simple chapter. ரொம்ப சின்ன chapter இது. இல்ல? Am I right or what? Am I right or what? Yes. Take a break. 5 minutes break எடுத்தனால எதுவும் ஆகாது. Have any questions? If you have any doubt, you can clear it. If you want, நான் ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் சொல்லலாம். நான் வந்து டோன்ட் திங்க் தட் நான் வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் போகிறேன் அப்படின்லாம் இல்லை. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ டைம் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது அப்படி தான், இது இப்படி தான், அப்படி படித்து போகிற டைம் இது. ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்களும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் சர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் ரொம்ப அந்த டவுட்டுக்குள்ளே போகாதீங்க. நவ் யூ ஹாவ் லிமிட்டட் டைம், ரொம்ப டைம் கம்மி. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த டவுட்டுக்கு பின்னாடி போயிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே ஓகே ஸோ லெட்ஸ் வி கேன் மூவ் டு locomotion and movement. So if you want to get this PDF வேணுமா இந்த previous year chapter wise question? It's a good nice PDF. So locomotion and movement, something related to joint. Locomotion la mainly joint la irundha question e varum. Okay, it's an expected one. Joint. NCERT எடுத்தீங்களா, ஹைலைட்டர் எடுத்தீங்களா, எல்லாமே எடுத்து வைங்கப்பா. ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. சைடில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நோட் பண்ணுங்கள். ஃப்ளோ சார்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்க வேண்டியது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் டே நீங்கள் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ரீட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த சைடில் எழுதி வச்சதும் ஃப்ளோ சார்ட்டு மட்டும்தான் நம்ம ரீட் பண்ணி போவோம். ஜஸ்ட்டு இப்போது வந்து மத்தியானம் தானே எக்ஸாம். ஸோ காலையில் யாராச்சும் ரிவைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ they can just refer the side points and நான் ஆல்ரெடி ஒரு புக் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஃபார்முலா புக்குன்னு. அது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸு. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா புக் இருந்திருந்து அப்படிச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஜாயின்ட்ஸ், we can move to the topic. So the joints are essential for all types of movements. நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன், look the movements of my mouth. So இது வந்து எப்படி, there is a joint here. What's that? Do you know what's the name of that joint? It's called temporomandibular joint, TMJ joint. இங்கே இருக்கு, அதனால தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். Then all movements just because of what? Joints. So involving the bony parts of the body, so locomotory movements are no exception to this. Joints are the points of contact between bones or between bones and cartilage. So joints are between bones or between bones and cartilage. So force generated by the muscles are used to carry out the movement through joints, whereas joint act as fulcrum. Do you know what is fulcrum?
இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரப்பர் பென்சில் ரப்பர் மேலே ஸ்கெயிலு வச்சு விளையாடுவோமே, நீங்கள்லாம் விளையாடுவீங்களான்னு தெரியாது, 90s கிட். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் நான் விளையாடிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி விளையாடும்போது இப்படி இதுதான் ரப்பர்னா இப்படி விளையாடுவோம். யூ நோ திஸ், அதுதான் ஃபல்க்ரம். திஸ் இஸ் ஃபல்க்ரம். அந்த ரப்பர் தான் ஃபல்க்ரம். Okay, so the mobility at this joints vary depending on different factors. So joints have been classified into 3 major structural forms: fibers, cartilaginous and synovial. Very important. இப்போ பென் எடுங்க சைடில் எழுதி வைங்க. This portion is very very important. Questions are repeatedly வரும். Okay, fibrous joint. Okay, fibrous joint. Hello, no movement. Okay, no movement. எங்க நமக்கு எங்க கிடைக்கும் fibrous joint? Flat skull bones. That is cranium. Skull வந்து it is made up of different bones. Temporal bone, parietal bone, frontal bone. அந்த நிறைய போன்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதே இந்த ஃபைப்ரஸ் ஜாயிண்ட் தான். ஆனால் ஸ்கல் வந்து இப்படி தான் மூவ் பண்ண முடியும் தவிர அந்த போன்ஸில் எந்த வித மூமெண்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஃபைப்ரஸ் ஜாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் cartilaginous joint. Cartilaginous joint, the bones involved are joined together with the help of cartilage. So joint between the adjacent vertebrae. Vertebrae இப்படி இருக்கும். இந்த adjacent vertebraeல தான் இந்த joint இருக்கும். This. Okay, this is cartilaginous joint. Okay, where cartilaginous joint is seen in where? Vertebrae and where? Limited movements. Movements இருக்கு ஆனால் permissive. நம்ம இப்போ பாருங்க இப்படி இவ்வளோதான் பண்ண முடியும். இதுக்கு மேலே movements எல்லாம் பண்ண முடியாது. So it is limited movements. Next is synovial joint. Synovial joint is mainly due to a fluid-filled synovial cavity between the articular surface of the bones. Such an arrangement allows considerable movement. So, considerable movement. எல்லா movements will have considerable movement. அப்போ fibrous joint, no movement. Cartilaginous joint, limited movement. Synovial joint, considerable movement. And synovial joint, எங்கெல்லாம் இருக்கும்? Ball and socket joint, pivot joint, hinge joint, saddle joint. Ball and socket joint is humerus and pectoral girdle, this thing. Okay, hinge joint, இது hinge தான். கால் நீ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, அதனால இது elbow பண்ணுங்க. Hinge joint. Okay, where knee joint and elbow joint. Pivot joint, atlas and axis. Gliding joint between the carpals, this thing. This is gliding joint. And saddle joint. This is saddle joint. Got it? Polam. Okay. So, same sentence. Ready? You got the answer? Yes. Straight question. Again, same. நான் தான் சொன்னேன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான செக்ஷன். அந்த ஒரு paragraph படிச்சாலே if the question is coming from that you can easily score a mark. Okay? Okay. Now is something about mechanism of muscle contraction. மறுபடியும் excretionக்கே போறேன் ஏன் தெரியல. Again a mechanism, if you want, we are not going to topic mechanismத்துக்கு முன்னாடி we can just go for structural contractile proteins. அப்பதான் அது வந்து ஒரு continuation கிடைக்கும். Okay? Structure of contractile proteins. So how much protein we have? 2 protein. One is actin and next is myosin. Yes. So the actin is a thin filament made up of 2F filamentous actin. Okay. And helically wound to each other, and this is helically. This formation is known as helically. This thing. Okay. And each F actin is a polymer of monomeric G globular actin, 2 filaments of another protein. Okay. So it is tropomyosin also run close to the F actin. It's very evident throughout its length. A complex protein troponin, this thing. And the mottumari irukku that troponin is distributed at regular intervals in the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding site of myosin on the actin filaments. So each myosin is also a polymerized protein. This is myosin. This is actin. Many monomeric protein called meromyosins constitute one thick filament, and each meromyosin has 2 important parts, that is globular head and short arm and a tail. These are the parts: a head, arm, head,
This is head, this is arm, this is tail. Got it? Okay. So the former being is called heavy meromyosin and the later is called light meromyosin. That is head, this is heavy meromyosin and this is heavy meromyosin and this is light meromyosin. The heavy meromyosin, the head and short arm projects outwards at regular distance and angle from each other from the surface of polymerase myosin filament and known as cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme and binding site for ATP and active sites for actin. Next is the topic of us, that is the mechanism of muscle contraction. Ready? So the mechanism of muscle contraction is best explained by what? Sliding filament theory. What's the name of the theory? Sliding filament theory, which states that the contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments of the thick filaments. If it is thin filaments, thick filaments. This is sliding filament theory. So the muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via a motor neuron. So you know that sensory neuron, interneuron, motor neuron, we will discuss in neural section, but still you know it, right? So the signal is via motor neuron. So a motor neuron along with muscle fiber is known as motor unit. Pen edunga, side la edunga. What is motor neuron? Motor neuron plus motor fiber, muscle fibers. Okay, so junction between the motor neuron and sarcolemma of muscle fiber. What is sarcolemma? It's an epithelium of muscle fiber. So junction between the motor neuron and sarcolemma is called as neuromuscular junction or motor and plane. So what is motor and plane? What is neuromuscular junction? This is motor neuron. This is muscle fiber. This is neuromuscular junction. A junction. Okay. Next. A neural signal reaching the junction releases a neurotransmitter. What's the name of that neurotransmitter? What's the name? It is acetylcholine. What is acetylcholine? Which generates action potential in the sarcolemma. This is sarcolemma, okay? And this spreads to the muscle fiber and causes a release of calcium ions into the sarcoplasm. What is sarcoplasm? It's a cytoplasm of muscle fiber. So increase in calcium levels leading to the binding of calcium to the subunit of troponin. Troponin is a part of which filament? Actin filament. On actin filaments and thereby removing the masking of active site of myosin. I already said that in rusting stage it masks the active site of myosin. So utilizing the energy of ATP hydrolysis, we using the energy from where? ATP hydrolysis. The myosin head now binds to the exposed active sites on the actin to form a cross bridge. Okay, so this diagram is very important, very important. So this is the cross bridge formation. This is the sliding rotation. And when the ATP is finished, when energy is finished, the breaking of cross bridge. So that will be returned to normal. So what happened is, this pulls, when the cross bridge is full, the actin filaments towards the center of A band. This pulls. So the Z line attached to these actins are pulled inwards and thereby causing the shortening of sarcomere. What is sarcomere? It is a part between two Z lines. It's the unit of what? It's a unit of a muscle. That is sarcomere. That is contraction. It is clear from above steps that during shortening of muscle, there will be a contraction of I band. What is I band? Isotropic band. Okay. And contraction of I bands get reduced, whereas A bands retain the length. Very important. I band will get reduced. A band retains its length. The myosin releasing ADP and P goes back to relaxed state and the new ATP binds and cross bridge is broken. When ATP is finished, the energy is finished, cross bridge broke out. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation again takes place. So the process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisterna. Okay, so resulting to the masking of actin filaments. When no calcium, there will be no binding of calcium with the troponin. So troponin will bind the active sites of myosin. Okay, so this causes the return of Z lines back to the original position and that is what is called relaxation. So reaction time of the fibers may vary different muscles. If now the kai ibadi kamikira, inga reaction different. Kannu blink pandra, and the reaction different. Heart muscles, heartly muscles irukku. Angiyum in idhe theory da nadakudhu. Angiyum different. So repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue.
So the muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance. Okay, myoglobin high, so reddish appearance, and muscles are called red fibers. Note, side la எழுதி வைங்க. These muscles have plenty of mitochondria and utilize large amount of oxygen and stored in the for ATP production. And muscles are also called as aerobic muscles. Okay, so on the other hand, the muscles possess very less quantity of myoglobin and appear what? Pale or whitish. That's called white fibers. They have fewer mitochondria and the amount of sarcoplasmic reticulum is high. So they depend on the anaerobic process for energy, and that muscles are called as anaerobic muscles. You got it? See, in the theory உங்களுக்கு தெரியாது, you are listening to it first time அப்படினா, if you have any confusion, check it back. அந்த சாப்டர்ல பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பிளனேஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, அது பார்த்துட்டு அப்புறமா வாங்க. Okay, now we are just revising it, just familiarizing the sentences. So come on, நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்க, நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன், நீங்களே சொல்லுங்க. தெரியுதா? ஓகே, go for it. Okay, got the answer? Yes, answer A, B, C, E are correct. It's not by sensory neuron, it's by motor neuron. Okay, 3 types of muscles. Okay, we can move to the muscles portion. Tired ஆயிட்டீங்களா? Continuous stretching is taking place. I know, but எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க, படிச்சு தான் ஆகணும். இந்த கொஞ்ச நாள் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னா you can have some, your நிறையா பேரோட ட்ரீம் இது. ஸோ கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டால் பரவாயில்ல. Okay, so muscle, a flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and locomotion of protozoans like euglena. இங்கே இல்லை, அதை எங்கே படிக்க போகிறோம்? Animal kingdom. Okay, muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. Very important. 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by muscles. You should note 40 to 50. They have special properties like excitability, contractility, extensibility, and elasticity. Side la எழுதி வைங்க, what are the properties of the muscles? Come on, say. Yes, 4 properties. The muscles have been classified using different criteria. Namely what? Location, appearance, and nature of regulation of their activities. So based on their location, skeletal, visceral, cardiac. Skeletal, where? Associated with skeletal components. பேர்லே இருக்கு. They have striped appearance. Note. And here, hence they are known as striated muscles. As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles too. Right, yeah, because voluntary na நம்மளால control பண்ண முடியும் அந்த activity. இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து skeletal muscles ஓட activity. So these are primarily involved in locomotory actions as well as body postures. So what's the difference between movement and locomotion? Movement na நான் பேசிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் இந்த actions எல்லாம் movement. What is locomotion? இப்போ நான் எந்திரிச்சு அங்கே போய் நிற்கிறேன், இல்லை இங்கே போய் நிற்கிறேன், இந்த டேபிள் மேலே நிற்கிறேன், உட்கார்றேன், that is locomotion. A change in movement or a change in location, அதுதான் locomotion. So next is visceral muscles seen in the inner walls of the hollow visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract. So they do not exhibit any striation, so no striation, and smooth in appearance. Hence they are called smooth muscles, that is non-striated muscles. Their activities are not under the voluntary control. அது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்மளால இப்போ வந்து ஓகே ஹார்ட் மசில்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிற்க முடியாது. அது வந்து தட்ஸ் வெரி இன்வாலண்ட்ரி. அதுவாக தோணும்போது அது பண்ணும், அந்த மாதிரி அதுக்கு நிற்கணும்னு சொன்னிச்சுன்னா அது நிற்கும், the nervous system, and therefore known as the involuntary muscles. They assist, for example, the transportation of food through the digestive tract and gametes through genital tract, the functions of involuntary organs. Next is cardiac muscles, muscles of the heart. Cardiac muscle cells are branching pattern. Note, branching to form a cardiac muscle. So based on appearance, cardiac muscles are striated, they are involuntary in nature, and the nervous system does not control their activities directly. Okay, let us examine this. Skeletal muscle. So this is a structure of a skeletal muscle. Okay,
Each organized skeletal muscle is number of muscle bundles or fascicle. See, இதுதான் muscle bundles, this thing. Okay, this is called fascicles. Next, by a common collagenous connective tissue layer called fascia. Fascia, what is fascia? This thing, this portion, collagenous connective tissue, this is fascia. Next, each muscle bundle contains a number of muscle fibers. Yes, this thing, இதுதான் இந்த ஓட்ட this thing is muscle fibers. Okay, and each muscle fiber is lined by a plasma membrane. Yes, பாத்தீங்களா plasma membrane இருக்கு. Okay, and that plasma membrane is called sarcolemma. Yes, enclosing sarcoplasm. So the muscle fiber is a syncytium as a sarcoplasm classic contains as many nuclei. So sarcoplasm is cytoplasm. Sarcolemma is membrane. So the endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fibers, is a storehouse of calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called as what? Myofilaments or myofibrils. Each myofibril has an alternative dark and light bands on it. And detailed study we can be later, that is actin and myosin. Light bands, actin, called I band or isotropic. Dark band, A band or anisotropic. Contains what? Myosin, it's also known as M band. Okay, so both the proteins are arranged as rod-like structure, parallel to each other. So longitudinal axis, and actin filaments are thinner as compared to myosin filaments. Hence are commonly known as thick and thick filaments. Which is thin filament? Which is thin filament? Actin. Which is thick filament? Myosin. Hence are I band elastic fiber. Okay, hence are commonly known as, okay, in the center of the I band an elastic fiber called Z line is there. This is Z line. Bisecting it. And the thick filaments are in the A band, are held together in the middle of the band by thin fibers called M line. Not M band, it is M line. A and I band are arranged alternately throughout the length of the myofibrils. The portion of the myofibril between two successive Z lines is considered as functional unit of contraction, that's called sarcomere. In the portion important நினைக்கிறவங்க, இது very important. Statements கேட்கலாம். இது இப்போ நான் சொன்ன எல்லா சென்டென்ஸுமே 1 2 3 4 5 அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக போட்டு which of the statements are correct, which of the statements are wrong அப்படின்னு கேட்கலாம். Resting state, the edges of thin filaments on either side of thick filament partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part of the thick filaments. The central part of the thick filament are not overlapped by the thin filaments. எல்லா பார்ட்டும் overlap ஆயிருக்கும், central part overlap ஆயிருக்காது. And the central part is called as edge zone. This is edge zone. Okay? Yes. Question. ஓகே, இங்கே தான் போனோம். ஓகே, இங்கே வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், டயக்ராமே இல்லையே அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? சிம்பிள். இப்போ பாருங்க, இங்கே இது ரெண்டு இதுக்கும் ஸ்ட்ரையேஷன் இருக்குது, பிக்கு ஸ்ட்ரையேஷன் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் தேட்? இட் இஸ் ஸ்மூத் மசில். ஓகே, இது வந்து பிரான்ச்சிங், இது வந்து பிரான்ச்சிங் இல்லை. ஸோ சி வந்து வாட்? கார்டியக் மசில், பிரான்ச்சிங் ஒன். அதுலேருந்தே இதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, again ஜாயிண்ட்டை மறந்துட்டிங்களா? ஜாயிண்ட் இருந்துச்சு. ஓகே, சேம் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், again ஜாயிண்ட். நான் சொன்னதான், அந்த ஜாயிண்ட் போர்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும். இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இப்போ எடுத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு வாட்டி கூட ரீட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் மற்ற டாபிக்ஸ் இல்லை மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்கணும். Okay, yeah, which of the following statements are correct? I already mentioned statements in the question varum. Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue. You know the question. Everything same statements. எந்த வேர்டும் ஈஸு வாசு கூட சேஞ்ச் ஆகலை. சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் NCERT. ஓகே, இப்போ தான் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். M line is considered as a function unit. M line இல்லைல்ல? According to sliding filament theory, come on. I band increases in length. I band no, decreases in length. Length of A band does not change. Gout is a type of disorder which leads to. So what? Disorders of locomotion.
disorders of locomotion. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. Next is muscular dystrophy. That's not an autoimmune, but it is a progressive degeneration of the skeletal muscle, mostly due to a genetic disorder. Okay, but it is genetic one. Next is tetany. Whenever you hear tetany, the first thing that comes to your mind is calcium, low calcium in body fluid. So what happened? Rapid, wild contractions in muscles will take place. Next is arthritis. Itis. Itis ni enga ketalum manasula vara and the word is inflammation. Inflammation of joints. Next is osteoporosis. Osteoporosis is age-related disorders, that is decreased bone mass. இது வந்து osteoporosis வந்து either age ஜாஸ்தி ஆகும்போது osteoporosis வரலாம், இல்லாட்டி யூஷுவலி உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க there is a high chance for osteoporosis for them if she is 50+ age. ஏன்னா யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஓஸ்ட்ரஜன் வரும், osteoporosis வரும். ஸோ decreased levels of estrogen is a common cause. And gout, inflammation of joints is due to accumulation of uric acid crystals. அதான் நம்ம கொஸ்டினே. Gout is a type of disorder. What? Uric acid crystal. Again, assertion reasoning. Answer. Answer. Assertion reasoning. Got the answer? Yes. A is correct and that reason is not correct. Not increased level, it is decreased level of estrogen. Correct match of disease. Tetany, higher, no, it is low. Okay. Itis ni enga ketalum itis, it is inflammation. Adjacent bones of the vertebral column, enna adu? Cartilage, adana cartilaginous joint. Okay, that's in the joint section. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. What? Autoimmune, only one, myasthenia gravis. Okay, next is about skeletal system. Tired writing la? If you want, you can just stand up, stretch pannunga. Okay? Skeletal system consists of a framework of bones and few cartilaginous. The system has a significant role in the movement shown by the body. We know it. Chewing of bone and cartilage are specialized connective tissues. The former has a very hard matrix. What is former? Bone. Bone la hard matrix irukku due to calcium salt deposition, and cartilaginous is slightly pliable matrix due to chondroitin salt. In human beings, the system is made up to 206 bones and few cartilaginous. So it is grouped into two principal division, that is it is axial and appendicular skeletal. இதெல்லாம் வந்து நம்ம 8th standard 9th standardலயே படிச்ச டாபிக் தான் இந்த axial appendicular skeletal எல்லாம். So this was once my favorite topic because நான் இது வந்து படிச்சதே இல்லை, because நம்ம 10th 9th எல்லாம் படிச்சனால இது வந்து அவ்வளோவா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கொடுக்கல இந்த டாபிக். Axial skeleton is 80 bones. சைடில் எழுதி வைங்க 80 bones. Okay, distributed about the main axis. What is main axis? இப்போ if this is a person, this is main axis, central trunk. Okay, so the skull, vertebral column, sternum, ribs constitute the axial skeleton. The skull composed of two sets of bones, cranial and facial, totally 22 bones. Cranial 80 number, upper facial evlo 14. Yes, they form the hard protective outer covering. Side la ezhuthi venga cranium from the brain. The facial region is made up of 14 which form the front part of the skull.
The single U-shaped bone is hyoid bone. This is hyoid bone. Okay, at the base of the buccal cavity, it's also included in the skull. Middle ear contains 3 tine bones, malleus incus stapes, collectively called ear ossicles. Skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles. Vertebral column. What? 26 serially arranged. This is vertebral column. Okay, vertebrae and dorsally placed. What is dorsally and ventrally? This is ventral. This is dorsal. Behind. Our dorsal is the vertebral column. Ventral is. Okay. It extends from the base of the skull and constitutes the main framework of the trunk. Each vertebrae is a central hollow portion, that is a neural canal, through which the spinal cord passes. So, இப்படி இருக்கும் vertebrae வந்து இப்படி இருக்கும். Okay. So, அங்க வந்து this way what? The spinal cord will goes. First vertebrae is atlas. Second vertebrae is yes. And it articulates with the occipital condyles. So the vertebral column is differentiated. Side la எழுதி வைங்க. Cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 fuse, coccygeal important question வருங்க. Region starting from the skull. So number of cervical 7 and almost all mammals including human beings. The vertebral column protects the spinal cord. Spinal cord is very very important. நம்ம எங்க கையெல்லாம் இப்படி இடிச்சு விழுந்தாலும் நமக்கு எதுவும் ஆகாது. இப்படி மல்லாக்கா படுத்து அந்த 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 மாதிரி விழுந்தீங்கன்னா they will have a damage in spinal cord. Okay, so it supports the head and serves as a point of attachment of the ribs and musculature of the back. Okay, so what are the functions of vertebral column? Other functions: protect spinal cord, supports the head, serves as a point of attachment for the ribs. Sternum is a flat bone on the ventral midline of the thorax. 12 pairs of ribs. Each ribs is a flat bone connected dorsally, backla, dorsally, enge, vertebral column, ventrally, sternum, articulation surface 2 on its dorsal surface, hence it is called bicephalic. First 7 pairs of ribs are called true ribs. Dorsally they are attached to thoracic vertebrae, ventrally connected to sternum. That's why they are called true ribs. Okay, with the help of a hyaline cartilage. 8th, 9th, 10th pair. How many pairs are there first of all? Yeah, 12 pairs. Yeah. Okay, so do not articulate directly with the sternum but join with the 7th rib with the help of a hyaline cartilage. You can see this. You see this? They are joining. All together they are joined together. These are all vertebral condyle. Last 2 pairs, 11 to 12, are not connected ventrally. They are associated floating ribs. Look at this, 11 and 12. Thoracic vertebral ribs and sternum together form the rib cage. These are called rib cage. So the bones of the limbs along with the girdles are constitute the appendicular skeleton. This thing, limbs. Okay, each limb made up of 30 bones. The bones of each limb, that means here 30, here 30. Okay. What are the forelimb? Forelimb means hand. This is forelimb. This portion is called as forelimb. Humerus, radius, ulna, and carpals, wrist bones. Metacarpals, palm bones, 5 in number. Carpals, 8 in number. Side la எழுதி வைங்க. It is very important. Last minute revision la இது ரொம்ப helpful ஆ இருக்கும். Phalanges, 14. Femur is thigh bone, that is longest bone. Tibia, fibula, tarsals, that is ankle bones, 7 in number. Refer this diagram. Okay, this diagram is very important. Metatarsals, 5 in number. Phalanges, 14 in number. Bones of the leg, that is hind limb. Okay, then we next cup-shaped bone, patella. It's called kneecap. Patella is a sesamoid bone. Note பண்ணுவீங்க. 2 types of girdle are there, pectoral and pelvic girdle, which help in the articulation of the upper and lower limbs, respectively with the axial skeleton. So, you know what is axial now? Axial skeleton and appendicular skeleton. This is axial skeleton and this is appendicular skeleton. Limbs. Okay. So each girdle is formed of 2 halves. Each half of a pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula.
Scapula is the largest triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and seventh rib. If you feel a bone, that is called scapula. The dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ribs called spine. Feel panna mudiyo. If you just touch this bone, you can feel a projection. That's called spine. Acromion projects as a flat process is called acromion inga varum. Okay, it ingirndi ippadi varum. Okay, clavicle articulated with this. Below the acromion is a depression called glenoid cavity. Okay, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. Each clavicle is a long slender bone with two curvatures, and this bone is commonly called as collarbone. Okay, so the pelvic girdle consists of two. So pectoral girdle is seen in. Which are the two girdles? Pectoral and pelvic. Pectoral girdle is seen in? Yes. Pelvic girdle is seen in? Yes. So each coxal bone is formed by fusion of three bones, ilium, ischium and pubis. At this point of fusion of the above bones, a cavity called acetabulum to which the thigh bones articulate. So the two halves of the pelvic girdle meet ventrically to form the pubic symphysis, which is a fibrous cartilage. Inga ipdi feel panna unga kadaikiradha and the pubic symphysis. Okay. Someone messaged and left. Okay. Ready? Okay. Question. Let me take some rest. Neenga sollunga. Ready? You got it? Okay. Again, following events. You know this. Edge zone disappears, huh? You know this. Okay? Match the following column. You know this. Now only we discussed. You know this. Okay? Correct answer is C. Let you take a screenshot of something or match the following joints with the bone. And the joint idanga, and the joint irundha evlo questions parunga. That one para is doing this much of things. Select the correct option. 8th, 9th, 10th rib pairs articulate directly with the sternum. Abdiya? Illa. 11th, 12th pair are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Sternum connection irka? Illa, they are floating ribs. Each rib is a flat thin bone dorsal to thoracic vertebrae ventrally to the sternum. Vertebrae எங்க இருக்கு? Dorsally இருக்கா? Come on. And all the ribs are connected. All the ribs? No. All the ribs are not connected ventrally to the sternum. Okay, so the answer is D. 7 pairs of vertebral sternal. Which of the following disease is an autoimmune disorder? We discussed it. Which of the following as a muscular disorders is inherited? Genetic. Muscular dystrophy. We told that it is genetic. Which of the following is not an autoimmune disorder? It's an Alzheimer's disease. It's not an autoimmune disorder. Okay, it's just a fact you want to know. It's a Alzheimer's disease is mainly due to a neural disease, a neurotransmitter. It's due to a deficiency of a neurotransmitter. So, okay. Which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? Osteoporosis. Estrogen and parathyroid. Parathyroid hormone does what? Calcium ions. Pivot joint between atlas and axis. Yes. X pairs, true ribs. Y pairs, how much? X pairs of ribs? 12. Y pairs? 7. Okay. It's a familiar topic. Name the ion. Unmasking of active sites. Calcium. Osteoporosis age-related disorder. We covered this. We covered all these things. Lack of relaxation between successive stimuli contraction is called tetanus. Because no relaxation is there. Why? There is no calcium, low calcium. So there will be wild contractions. Not a function of skeletal system. Production of body heat.
Other things we had discussed. Erythrocyte, bone marrow, locomotion, very important. Storage of minerals, calcium. Would allow no movements. Fibrous, seen in where? Fibrous joints are seen in where? Okay. Stimulation of muscle fiber by motor neuron occurs at neuromuscular junction. We covered 30 questions. Now we are moving to where? Have any doubt? Oh, 62 people are there from the start itself. They are still continuing it. So, நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்டு அவங்களும் அதில் சேர்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. Okay? I wish you all the best, guys. I really wanted all these people, whoever watching this and not even maybe ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்கும், சாப்பிட போயிருப்பாங்க, இல்லை வீட்டில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்கும், அதனால பார்க்காதவங்களும் இருப்பாங்க. இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, we are moving to கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்கப்பா. Okay, so you have any doubt? Any messages new? யாரும் மெசேஜ் பண்ண மாட்டீங்க, எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸாக படிக்கிறீங்களோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. Yes. Neural. Are you ready? Are you ready? Yes, I am ready. Okay, first question வந்து structural and function ல தான் இருக்கு. 62 are there, but இருக்கீங்களா? இது என் காலேஜில் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் தெரியுது டீச்சர்ஸோட அந்த அந்த எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட் இல்லை, அவங்க எப்படி தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ நியூரான் ஆஸ் ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனல். ரெடி? Neuron is a microscopic structure composed of three major parts: cell body, dendrites, and axon. Cell body contains cytoplasm with a typical cell organelle. Certain granular bodies called Nissel's granule. So short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body, this is called, pathingla, this is the short fibers. Okay, this is what is called dendrites, which also contain what? உத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, நிறைய டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த பாடி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸில். தட்ஸ் வாட்ஸ் கால்ட் நீசல்ஸ் கிரானுவல். அந்த கிரானுவல்ஸ் பேர் என்ன? நீசல்ஸ் கிரானுவல். ஸோ தீஸ் ஃபைபர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் இம்பல்சஸ் டுவோர்ட்ஸ் த செல் பாடி. லுக், திஸ் இஸ் செல் பாடி. இப்படி வருது, இப்படி டுவோர்ட்ஸ் த செல் பாடி. நோட். The axon is a long fiber. The distal end, which is branched, each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob. Synaptic knob diagram is very important, which possess synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters. The axon transmits nerve impulses away from the cell body to a synapse to a neuromuscular junction. So based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into three types: multipolar, that is with one axon and two or more dendrites, found in cerebral cortex. Side la எழுதி வைங்க multipolar என்ன, bipolar என்ன, unipolar என்ன எழுதி வைங்க. Where it is found? Bipolar, one axon, one dendrite, found in retina of eye. Unipolar, one axon only, no dendrite, found in embryonic stage. Two types of axon: myelinated, non-myelinated. Myelinated nerve fiber enveloped with Schwann cells, which form a myelin sheath around the axon. The gap between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. The myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell and does not form a myelin sheath around the axon.
and it is commonly found in the autonomous and somatic neural system. Diagram note பண்ணீங்களா? Star போட்டுவீங்க. Answer. It's your time. நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். Question இருக்கு, answer இருக்கு. Try by yourself. Got the answer? Yes. இப்போதான் நம்ம படித்தோம். Okay. Now we going to discuss about the structure. Central nervous system. Very, 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 very important. இங்க மட்டும் இல்ல MBBS. So the brain, if you get into MBBS and in the central neural system மட்டும் எவ்வளோ படித்தாலும் நிறையா இருக்கும். எவ்வளோ படித்தாலும் இது வந்து என்னது கடல் மாதிரி இருக்கும். So the brain is a central information processing organ of our body and acts as a command and control system. It controls voluntary movements, balance of the body, functions of vital, involuntary organs, lungs, heart, kidneys, etc., thermoregulation, hunger and thirst, circadian, that is 24 rhythm of our body, and activities of several endocrine glands and human behavior. It's also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. So the human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer called dura mater. Side, எழுதி வைங்க. Outer layer, dura mater. Very thin middle layer? Yes. Inner layer? Yes. Brain can be divided into 3 major parts. Which are they? And? Yes, correct. This diagram. நான் கொஞ்சம் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் கேட்குறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள். So that you can also revise it. Okay, then forebrain. Forebrain consists of? Yes, cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum forms the major parts of the human brain. A deep cleft from the cerebrum longitudinally form 2 halves, which are termed the right, left, and right cerebral hemispheres. The hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum. The layer of the cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex, and it is drawn into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as the grey matter due to the greyish appearance. Cerebral cortex, grey matter, greyish appearance. Neural cell bodies are concentrated here. Give the color. Cerebral cortex containing motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly associated sensory or motor in function, and these areas are called? Yes, very, very important. And which is responsible for what? Complex functions like intersensory associations, memory and communication, fibers of the tract, and covers the myelin sheath, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer, and it's called white matter. The cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. என்ன பண்ணுனா forebrain ஓட parts and its function தனியா சைடுல எழுதி வைக்கணும். And what is association areas? Another important part of the brain is called hypothalamus, which is lies where? Base of the hair, thalamus. Hypothalamus contains a number of centers which control function of hypothalamus. Where? Body temperature, urge for eating and drinking. Okay, it also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones. Adha padichome. The inner parts of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures, amygdala, hippocampus. These are all inner parts of cerebral hemispheres form a complex structure called the limbic lobe and limbic system. Okay. Along with the hypothalamus, it involves regulation of sexual behavior, expression and emotional reaction, excitement, pleasure, rage and fear and motivation. These questions will come by either by one word or most probably by statements and assertion reasoning. Okay. Midbrain. Midbrain is located between thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Note it. A canal, இது வந்து பழைய எடிஷன்ல this thing will not be there. The location of the thalamus and hypothalamus. Okay. So the canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. Dorsal portion of the midbrain consists of mainly 4 round swelling called corpora quadrigmina. Okay. Next is hindbrain, pons, cerebellum, medulla, also called as
Medulla is also called as medulla oblongata. So pons contain what? Pons contain the fiber tracts. Fiber tracts interconnect different regions of the brain. Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. So medulla contains centers which control what? Respiration, cardiovascular reflex, gastric excretion. So 3 major regions make up the brainstem. What? Pons? No. Pons? Yes, midbrain and medulla oblongata. This is the most confusing part here. If you ask, someone asks what is hindbrain, you should say pons, cerebellum, medulla. What is the brain stem? You have to say midbrain, pons and medulla oblongata. Brain stem forms the connections between the brain and spinal cord. It's your turn now. Okay, go for it. Okay, got the answer? Yes, the answer is B. இப்பதான் நம்ம discuss பண்ணோம். Again, same. I already mentioned statementsல தான் அந்த sectionல இருந்து question வரும்னு சொன்னேன். Last yearல கேட்ட question. Look at this. Got it? Yes. So answer is C. That is statement 1 is correct and 2 is incorrect. You are correct. Human eye. Human eye is not discussed here, so it's better to skip that question now. First, நமக்கு நிறைய question discuss பண்றதுக்கு இருக்கு. So, if you want to look, let's just look at fovea is the what? The point of greatest visual acuity. Okay, and sclera is what? The outer layer. Blind spot, no vision over there. The parts of human brain helps in regulation of sexual behavior, expression, excitement. Inner parts, limbic system and hypothalamus. 2 statements. These are all about eyeball. Retina is not from here. This is not. Brain stem. Brain stem. Yes. Midbrain, pons, medulla oblongata. Identify the region which has pneumotaxic center that alters the respiratory rate. Now only we said it. Which is the center? Pneumotaxic center. Where it is present? Pons. We also discussed this in respiration. Question 9. Bipolar neuron. Where you will see this? Multipolar, unipolar, myelinated, unmyelinated. Yes. Answer is A. I'm giving pose கொடுத்து சொல்றது நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? நான் அது வந்து வெச்சிருக்கிறதே நீங்க வந்து செல்ஃபா ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி டைம் கொடுத்துருக்கேன். Select the incorrect statement about synapses. I don't know. படிக்கல. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஆனா நான் வரல. Synapse, transmission of impulses. The nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called synapses. A synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neuron. Presynaptic neuron means pre means before, post means after. Okay, so which may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are 2 types of synapses, namely electrical synapse and chemical synapse. At electrical synapse, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. Okay, so the electrical current can flow directly from one neuron to another, so the other across these synapses. So the transmission of this impulse across electrical synapses is very similar to the impulse conduction along a single axon. So impulse transmission across this electrical synapse is always faster than across a chemical synapse. Of course, ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்ததுன்னா அதுதான ஸ்பீடாக போகும் கெமிக்கலை விட. So electrical synapses are very rare in our system.
Okay, நம்ம சிஸ்டத்தில் ரொம்ப கம்மி. We follow chemical synapse. At a chemical synapse, the membranes of a pre- and post-synaptic neurons are separated by a fluid-filled spaces called synaptic cleft. Okay, the chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. The axon terminal contain vesicles. Look at this. This is axon terminal. We have synaptic vesicles. This is neuromuscular junction. And what? The neurotransmitters எல்லாம் இதுக்குள்ள போடுறாங்க. பாத்தீங்களா? When impulse arrives at axon terminal, it simulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release the neurotransmitters in the synaptic cleft. They release the neurotransmitter and bind to the specific receptors present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channels, allowing the entry of ions which generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. வாங்க இந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க incorrect statement regarding synapses. Good answer? Yes. First answer பத்துறாதீங்க. First நீங்க self answer correct analyze பண்ணி அப்புறம் answer பாருங்க. This is not from this portion. I know it. Again, from reflex. Which of the following statements is not correct? Rods are very sensitive and contribute to daylight vision. Not from this, I know it, but still. It's not daylight. Rods for night. Okay. Someone, hello ma'am. Okay. Yeah, hello. You want to ask something? Kavita, do you want to ask something? Which of the following structures or regions are incorrectly paired with its functions? It's your time. Got the answer? Yes. Nissal's bodies are mainly composed of Nissal's body. New to channel. Okay. Thank you. You can watch the other videos also. So Nissl bodies are mainly composed of free ribosomes and RER. Okay. Now these are all things are eliminated from you guys, I think so. Because when I was studying, these things are very much important for me. So we can move this neural system. Neural system of all animals is composed of highly specialized skeletal neurons which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. Neural organization is very simple in lower invertebrates. We will discuss in animal kingdom. Okay, the neural system is better organized in insects where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissues. We have two types, CNS and PNS, that is peripheral neural system. CNS include brain and spinal cord, and it is a site of processing and control. PNS of all the nerves of the body and associated with CNS, afferent fibers and efferent fibers. Afferent fibers transmit impulses from the tissues or organs to the CNS, and the efferent fibers regulatory measures impulses from the CNS. Okay, afferent towards, efferent from the CNS. That's it. The PNS is divided into two divisions, somatic neural system and autonomic neural system. Somatic neural system relays impulses from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmits the impulses from the CNS to the involuntary organs. Side la எழுதி வைங்க, somatic na enna, autonomic na enna எழுதி வைங்க, and smooth muscles of the body. Okay, the autonomic is further divided into sympathetic and parasympathetic system. திடீர்னு வரும்போது தான், I mean, ஏதாச்சும் பார்த்து நீங்கள் பயந்துட்டீங்கன்னா, which system is activated? Yes, very good. Visceral nervous system.
is a part of peripheral nervous system which comprises of whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexuses by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. It's really accompanied with viscera. Okay. Again, the next, move to the question. Transparent lens in the human eye. I think the portions have been removed. Myelin sheath is produced by Schwann cells and oligodendrocytes. Okay. Receptor sites of neurotransmitters are presented on where? Where? Postsynaptic membrane. After postsynaptic membrane. Okay, because this portion is removed, that's why I'm just stripping out the questions. So we reached 2014. Which of the following region is incorrectly paired with its function? Cerebellum, language comprehension. No. For what? Cerebellum is for? Cerebellum is for? Yes. Controls rapid muscular activities. Balance. Okay. Hypothalamus likely disrupt what? What is the function of hypothalamus? Regulation of body temperature. So injury localized to hypothalamus would most likely disrupt what? The regulation of body temperature. So our neural portion is also completed. You may think one portion is there to complete. This is very important. But look, there is no question from that portion. That's why we can just read it out. Generation and conduction of nerve impulse. What? When a neuron is not conducting any impulse, resting, axonal membrane is comparatively more permeable to the potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Rusting. The membrane is impermeable to negatively charged protein present in the axoplasm. What is axoplasm? It's a cytoplasm of axon. Consequently, the axoplasm inside the axon contains high concentration of what? Potassium and negatively charged proteins and low concentration of Na+. Okay, so these ionic gradients across the resting membrane are maintained by an active transport of sodium potassium pump, 3 Na+ outwards and 2 K+ inwards. So as a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while its inner surface possesses a negative charge, and therefore it is polarized. And the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Okay. So you might be curious to know about okay. So when a stimulus is applied at the site, this is a stage of what? Resting stage. When a stimulus is applied, a polarized membrane, what happened is the site A, here is a site A. Okay, site A will be freely permeable to Na+. So this really leads to the rapid influx of Na+, followed by the reversal of polarity at that site, and the outer surface of the membrane become negatively charged. At first what it was? Yes. Now it was? Yes. So the inner side becomes positive charge. The polarity of the membrane on the site is thus reversed and hence depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site is called action potential, which is known as nerve impulse. This change in potential is known as action potential. On the outer surface, the current flows from site B to site A and complete the circuit of current flow. And if hence the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at site B. So this mechanism is different, and this mechanism is explained in this chapter discussion. This is revision discussion. Okay, and from this section, the questions are not comes that much. Okay. The sequence is repeated along the length of axon, consequently the impulse is inducted. Either if a question is coming from this section, it could be the statement question. Okay. And what will be the potential? What is an action potential? What will be the charge when it is resting stage? What will be the charge on the active stage? These are the questions which is being present in this. Okay. So we completed
Neural 2. Are you ready for chemical? Do I want to continue on the next day, or what I want to do? What I want to do? Come on. Chemical. Can I continue? Can I continue? A small chapter is there. By completing that, we can complete the human physiology. I think let's go for it. What to eat? Yeah, you get hungry. I am hungry. From 6 o'clock onwards, this is going live. Oh my God. ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. It's okay. Sit straight. Okay, so moving to our last chapter, that is chemical coordination, that is hormones. Let's relate it. Let's go for that. So it's related to something hormone. Go for it. Go for it. Take the highlighter. Very simple chapter. Even though in MBBS also endocrine is one of my favorite. So let's go for it. So human endocrine system. The endocrine glands and hormone producing diffuse tissues and cells located in the different parts of the body constitute the endocrine system. Endocrine system means nothing but the hormone system. Which all glands are there? Come on. I am tired, so you can tell that. Come on, help me. Pituitary. Yes. Gonads. Testicles? Yes. Ovarian? Yes. So these are all glands are present in our body. And in addition to this, there are some other organs, even though they are not glands. Glands are, avanga vandu glands illa, ana sila organs vandu hormones produce pannum. That is GIT, liver, kidney, heart. Okay. So the brief account, let's discuss about the hypothalamus. Hypothalamus is a basal part of diencephalon. That's a part of forebrain. Okay, and regulates a wide spectrum of body function. It contains of several groups of neurosecretory cells called nuclei, which produces hormones. These hormones regulate the synthesis of secretion of pituitary hormones. However, the hormones produced by the hypothalamus are of two types: releasing hormones, which stimulates the secretion of pituitary hormones. That is inhibitory hormones, which inhibit the secretion of pituitary hormone, and releasing hormones, which stimulates the secretion of pituitary hormones. Side. That is a hypothalamic hormone called GnRH, stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins. On the other hand, somatostatin is there from the hypothalamus, inhibits the release of growth hormone from the pituitary. So the hormones, do one thing on the ரைட் சைட் தானே, உங்களுக்கும் ரைட் சைடாக இருக்குங்க. ஏதாச்சும் ஒரு சைடில் எழுதி வைங்க ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் அதோட ஃபங்க்ஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா அது இந்த சைடில் தான் மெயின்லி வரும். Okay, so the hormones originating in the hypothalamic neurons, okay, pass through the axon and released from the nerve endings. So these hormones releases the pituitary gland through the portal circulatory system and regulate the functions of the anterior pituitary. Okay, so the posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. So the pituitary hypothalamus are related with what? A portal circulatory system, and regulate the functions of what? Anterior pituitary. Posterior pituitary is under direct neural regulation. Pituitary gland. Most of the glands, most important gland, most of the hormones are from this gland.
So the pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and attached to the hypothalamus by a stalk divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. Okay, so adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis is a region of pituitary commonly called as anteropituitary, producing growth hormone, prolactin, thyroid, TSH, adenocortical. Look at the abbreviation, okay? Sometimes they will give only ACTH. What is the full form of ACTH? Maybe that will be the question. Other question arko. Okay, then LH. What is the full form of LH? Luteinizing hormone. FSH. Yes. So pars intermedia secretes only one hormone. ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான். அது என்ன ஹார்மோன்? Melanocyte stimulating hormone. However, in humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis, and the neurohypophysis, that pars nervosa, also known as posterior pituitary. So what is the other name of posterior pituitary? Yes, stores and releases two hormones. So that means posterior pituitary doesn't form any hormone. It stores and releases hormone, which oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus and transferred axon into the neurohypophysis. By what? A portal system. So oversecretion of GH. Now the functions are there. Please note it. Oversecretion of GH is gigantism. Low secretion is stunted growth, pituitary dwarfism. And excess secretion of growth hormone in adult, especially in the middle age, can result in severe disfigurement. That's called as acromegaly, which may lead to severe complications and premature death if unchecked. So disease is hard to diagnose in early stages if often undergo undetected for many years. Okay, so until changes in external features. So what are the external features? Means acromegaly, the jaws will get protruded, then the fingers and hands will be elongated. So these are all external features of acromegaly. So prolactin regulates the growth of the mammary gland and formation of milk in them. Okay, the TSH stimulates the synthesis and secretions of thyroid hormones from the thyroid gland. And ACTH stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. LH and FSH, gonadotropins, gonadal. Males LH stimulates what? Androgen, synthesis and secretion from testes. Females and males, FSH and androgens regulate the spermatogenesis. In females, this will be more clearly studied in reproductive health and human reproductive system. Okay. So FSH stimulates the growth and development of the ovarian follicles in the females. MSH is produced from where? Where? Pars intermedia. Acts on the melanocyte and regulates the pigmentation. Oxytocin acts on the smooth muscles of the body and stimulates the contraction. Labor pain, oxytocin. In females, it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection. These are the functions of oxytocin. And the vasopressin act at the kidney and stimulates resorption of water, electrolyte. We discussed in excretion. Okay, hence it is also called as antidiuretic hormone. So impairment affecting synthesis and releases or release of ADH, diminished ability of the kidney to conserve water. So many water loss will be there when there will be impairment affecting the synthesis and release of ADH. அதனால என்ன ஆகும்? Water loss and dehydration வரும். அந்த கண்டிஷனுக்கு பேரு தான் diabetic insipidus. Okay. So this chapter is mainly about the hormones related to it. So next is pineal gland. Pineal gland is located in the dorsal side. Look at this. Check the parathyroid gland and thyroid gland. We can discuss this later. Pineal gland, melatonin. What's the function of melatonin? Function of melatonin, 24-hour diurnal rhythm. And other functions, sleep-wake cycle, body temperature. Melatonin also influence metabolism, pigmentation, menstrual cycle. Very, very important. Melatonin is very important for girls because so many things are controlled by melatonin. Okay, pineal gland. Next is thyroid gland. Okay, we can check for questions something. Okay. But what's the problem here is the questions will be from all the glands. So we have to study all the glands to study this question. So do I want to okay. Someone has commented that how you hold this much energy, ma'am. Because
If you get into MBBS, one thing that you want is energy. You won't get sleep, you won't get food, you won't get anything. That's a reality. And at last, you won't get tired too. You will get energy. That's the power of MBBS. That's the training of MBBS. So this is, I think we have to go with all the gland, then only we can answer that questions. Okay. Finish. We are about to finish. Thyroid gland. Okay. Thyroid gland is composed of two lobes located either side of the trachea, interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. Thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. And two hormones. Which are the hormones? Thyroxine and triiodothyronine. Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis. Iodine is very much essential for thyroid. Okay. When iodine is less, hypothyroidism. So what happened? Thyroid gland will enlarge, and that is called goiter. Hypothyroidism during pregnancy causes development and maturation of growing baby, leading to stunted growth and mental retardation. Low IQ, abnormal skin, deaf mutism. That means the patient may have, the baby may have defect in their ears and in their speech. Adult woman hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. Due to the cancer of thyroid gland, development of nodules of thyroid glands, rate of synthesis and secretion of thyroid hormone increase, abnormal high level of condition called hyperthyroidism. Body physiology will get adversely affected. Okay, so the exophthalmic goiter is a form of hypothyroidism which is seen in hypothyroidism, characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased basal metabolic rate, weight loss, called Graves' disease. So Graves' disease is also known as exophthalmic goiter. Thyroid hormone play an important role in the regulation of basal metabolic rate. So what this chapter can be only studied by side la edhi vekkano. Thyroid hormone and the function. ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் அந்த ஃபங்க்ஷன் அது எழுதி வச்சா மட்டும்தான் லாஸ்ட் டைமில் ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ண முடியும். This chapter is very easy. The thyroid hormone controls the metabolism of carbohydrate, proteins and fat. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone. And thyroid gland also secrete a protein hormone called thyrocalcitonin, blood calcium levels. So actually, we can move to the question. Question wise போலாம். Okay. Epinephrine. Epinephrine by A4, emergency hormone. We can discuss this later. Because of short time, we are going with the questions. Thyroxine, basal metabolic rate. Do you think it is? Yes. Oxytocin, smooth muscle contraction, labor pain, glucagon, insulin glucagon, hyperglycemia. Okay, so answer is C. Erythropoietin is produced by juxtaglomerular cells of the kidney. Right or what? No, it's not produced. JG cells of kidney produce what? Renin. Leydig cells produce androgens. Do you think? No. Most appropriate answer is gastrin act on intestinal wall and helps in the production of pepsinogen. And as well as ANF is produced by testis. No, ANF is produced by what? Heart. Okay, cholecystokinin is produced by GIT. Which of the following is not a steroid hormone? Which of the following is not a steroid hormone? That portion is here. Hormones produce their effect on large tissue, hormone receptor complex. So the peptide hormones are insulin, glucagon, pituitary hormones and hypothalamic hormones. Steroids are cortisol, testosterone, estradiol and progesterone. Iodothyronine is thyroid hormones. Okay, so the question. You got the question. Which of the following is not a steroid hormone? Is glucagon. One is labeled as
Assertion reasoning, FSH acts upon ovarian follicles in females and Leydig cells in males. No. No. FSH is a gonadotropin affecting ovarian follicles, causes their growth, but in males, LH affects Leydig cells and secretions of androgens. So, growing ovarian follicles secrete estrogen in females and interstitial cells in androgens in male human being. So, assertion is false and reason is true. Exophthalmic goiter, now only we studied. Exophthalmic goiter, yes. Hypersecretion, acromegaly, yes, growth hormone. Cushing syndrome, excessive secretion of cortisol, moon phase and hyperglycemia. Cretinism is thyroid hormone. Okay. CCK, what is CCK? Cholecystokinin, acting on what? Acting on what? Gallbladder, pancreas. ANF, heart. ADH, antidiuretic hormone, acting on what? Acting on what? ADH, kidney. Which of the following is not under the control of thyroid hormone? Now only we studied. Yes, answer B, C and D. What? Normal rhythm of sleep-wake cycle? Not. Right, melatonin have the sleep-wake cycle. And the development of immune system, it's not a function of thyroid hormone. Okay. Regarding chemical structure of insulin. Incorrect statement. Mature insulin doesn't have ABC. Right, yeah, mature insulin actually consists of only two peptide chain, A and B, which is linked by disulfide bridges, and C peptides each chain present in the pro-insulin but is removed during the maturation process. Okay. Which of the following statements are correct with respect of thyroid hormone and its function? We discussed it. Thyrocalcitonin regulates the blood calcium level. Correct. In males, FSH and androgens regulate the spermatogenesis. Correct. Hypothyroidism can lead to goiter. No, it is hypo. Okay. Glucocorticoids are secreted in adrenal medulla. No, cortex. Parathyroid is regulated by circulating level of sodium ions. No, calcium. Palm bones is from another chapter. Parathyroid hormones act on bones and stimulate the process of bone resorption. Yes, parathyroid hormone, bone resorption help. The parathyroid hormone along with thyrocalcitonin plays a significant role in carbohydrate metabolism. No. Statement is false. Second statement is false. So, at the end of this, we just, due to inadequate of time, okay, now 4 members. Okay, fine. We're going to wind up this session, live session. So, every student, what's the last tip that I want to give is, unga mela nambikkai veinga. அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இப்போ உங்களால் வைக்க முடியும். வேற ஒரு விஷயம், வேற யார் உங்கள் மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சாலும் உங்கள் மேலே நீங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சாதான் இது எல்லாமே கிராக் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரிங்க் குட் சம் வாட்டர், டேக் சம் குட் ஸ்லீப் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்.